Okay, good afternoon to everyone. So this is the day 2 session. Okay, in day 1 session, we have given a brief introduction about the course microprocessors and microcontrollers. Okay, so before getting into today's topic, we will see what are the things we have discussed in the previous session. Okay, so in the previous session we have discussed what is a CPU. Can you people type it in the chat? What is the abbreviation for CPU? What is the abbreviation for CPU? Kindly type it in the chat. Yes, very good. Central processing unit. Okay. See why it is called so. So what is a CPU? The name itself indicate it is called as central processing unit. So what work it is going to do? ஒரு சிஸ்டம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா CPU ஓட ரோல் என்ன? What it has to do? Brain of computer. Okay, fine. Any other thing? What it will do? CPU என்ன பண்ணும்? CPU accepts some set of inputs. Very good, very good. Anthony Surya, Sivakumar, Logas Nega, thank you. Okay, it processes the given input. Okay, then it produces the output based upon the program written on the memory. Clear? So next, what is a microprocessor? What is a microprocessor? Ram sir, ஒரே நிமிஷம் sir. Tell me Satish sir. Sir, இது நீங்க full screenல போட்டுருக்கா? இல்ல full screen போடல, அப்பதான் full தெரியுது மொபைல்ல. Okay sir, okay sir, okay sir. Full screenல போடல. Okay. So what is a microprocessor? Can you people type it in the chat? Yes, CPU on a single chip. What it means? The operation performed by the CPU. Okay. The electronic circuit which is going to perform the operation of a CPU is fabricated in a single chip. That's why it is called as CPU on a chip. Okay, or CPU on a single chip. Fine. So then we have discussed about the syllabus. Syllabusல என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம். So totally we are having 3 modules. So what are the microprocessor we are going to learn in our course? Can you people type it in the chat? போன கிளாஸ்ல சொன்னோம் என்னென்ன மைக்ரோப்ராசஸர் நம்ம படிக்க போறோம்னு சொல்லி. 8051 is a microcontroller Danya. Okay, anyhow, you have learned. Class கவனிச்சிருக்கீங்க. Okay. What about the microprocessor we are going to learn this semester? Yes, Gauri Shankari, correct. Shivakumar தப்பா டைப் பண்ணிருக்கீங்கப்பா, கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. Yes, Lovely, Anthony Surya, many of you are typing correct. 8085. Okay. See, நம்ம கோர்ஸ்ல படிக்கிறது 8085 microprocessor. We are referring to Intel 8085 microprocessor. Okay. You all know about the company Intel. Okay, they are manufacturing microprocessors. Okay, for PCs and laptops. Also, they are developing. They are developing mobile phones. Okay, Windows based mobile phone எல்லாமே மார்க்கெட்ல அவைலபிளா இருக்கு. கரெக்ட். ஸோ அதுக்கு உண்டான CPU கோர் எல்லாமே டிசைன் பண்றது தான் அவங்களோட ரோல். Clear? Fine. What about the microcontroller we are going to learn in this semester? Yes, Mohammed Amdan typed 8051. Okay, so don't confuse. 8085 is a microprocessor and 8086 is a microprocessor. Okay, 8085 8086 microprocessor. 8051 is a microcontroller. Okay, fine. Then what are the building blocks of a microprocessor? In the previous session we have discussed. So அதோட தான் ஸ்டாப் பண்ணோம். Yes, ALU, register array and timing and control unit. Thank you Indra Priyadarshini. Gauri Shankari typed register array. Yes, ALU, register array, timing and control unit. 3 important blocks we have seen in the diagram in the previous session. Okay, fine. So this session we are going to continue it. Okay, then in detail we are going to see about the 8085 microprocessor functional block diagram, the registers of 8085 microprocessor. Okay, if time permits we will complete all the topics today. Fine. So this we have discussed in the previous session. Why processor is called as CPU on a single chip, or microprocessor is called as CPU on a single chip. All the necessary component of a CPU is incorporated in a single IC like this. Okay, ALU, register array, timing and control unit எல்லாமே ஒரே ஒரு IC ல build பண்ணிருக்காங்க. Clear? It will function as a CPU. That's why it is called as microprocessor. So essential block of a processor are ALU, register array and timing and control unit. Fine.
Okay, now we are going to learn few new terms. Shall we discuss? Yes. So this you all know, CPU on a chip. Okay, this we call it a system on a chip microcontroller. Why? Can you people type it in the chat? System அப்படின்னு சொன்னா what are the important thing must be present? ஒரு சிஸ்டம் அப்படின்னு சொன்னா என்னென்னலாம் முக்கியமா இருக்கணும்? CPU ன்னு சொன்னா register array, ALU, timing and control unit சொன்னோம். கரெக்ட்டா? Yes. Arvind typed input device, Indra Priyadarshini typed CPU. Okay, memory device. It had input output devices in addition to CPU. Memory is very very important. Okay, Danya, memory is also you have to add. Gauri Shankari typed peripheral devices. Very good. Okay, see, in the case of microcontroller, you will be having this CPU as a block. நல்லா கவனிங்க, இங்க CPU மட்டும் தான் இருக்கு. எதுல? மைக்ரோ ப்ராசஸர்ல. நான் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் என்ன இருக்கு? This circuit, CPU ஓட சர்க்யூட் இருக்கு. Along with that, what are the things we are having? Memory. Okay, then IO devices, peripheral devices. இதுல ஒரு விஷயம் கிளாரிட்டியா இருக்கணும்பா. IO refers to port. நீங்க ஆர்டினோ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் படிச்சிருப்பீங்க, ஆர்டினோ போர்ட் படிச்சிருப்பீங்க, கரெக்ட்டுங்களா? ஒர்க் பண்ணிருப்பீங்க. There you have learned ports, கரெக்ட்டா? Without port, you cannot able to interface any input output devices. Okay, that provision must be present in all the microcontroller. Clear? Then memory, definitely memory வந்து இருக்கணும். எதுல? microcontrollerல inbuilt ஆவே memory இருக்கும், on chip. Clear? Then peripheral devices. Second module நம்ம படிப்போம்னு சொன்னோம், ஞாபகம் இருக்கா? 8255, 8253, 8259, 8279 இந்த மாதிரி நிறைய சொன்னோம். 8251, many ICs I have told. Clear? All those things are incorporated along with this CPU, memory and port. Clear? So ஒரு சிஸ்டம்க்கு தேவையான எல்லா விஷயமும் எனக்கு என்ன இருக்கு? ஒரு சிங்கிள் ஐசில இருக்கிறதுனால தான் என்ன சொல்றோம்? சிஸ்டம் ஆன் a chip. ஓகே, ஒரு தடவை டைப் பண்ணிடலாமா? மைக்ரோ ப்ராசஸர்னா என்ன? What is a microprocessor? What is a microprocessor? Yes. System on a chip கிடையாது தன்யா, CPU on a chip. Okay. What about microcontroller? Microcontroller என்ன சொல்லலாம்? System on a chip. Very good. SOC ன்னு கூட சொல்லலாம். System on a chip. Clear? Can you people type it in the chat whether all the microcontroller has CPU in it? Yes or no? Yes, definitely. Definitely. Okay, fine. Clear? Why we need memory? What are the things your microcontroller should do? Okay, என்னென்னலாம் அதை வேலை செய்யணுமோ அதை ப்ரோக்ராமா எழுதி எங்க ஸ்டோர் பண்ணியிருப்போம்? மெமரியில தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்போம். Clear? Are you able to understand what I am saying? So this is the major difference between microprocessor and microcontroller. Microprocessor CPU மட்டும் தான் இருக்கும். Microcontroller சொன்னோம்னா CPU, memory, IO interfacing circuits, then timer, serial UART, every peripheral devices are incorporated in a single chip. Okay, so this is the major difference between microprocessor and microcontroller. So எந்த microcontroller நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலும் கண்டிப்பா என்ன இருக்கும்? CPU core அப்படின்னு சொல்லுவோம். CPU ன்னு சொல்ல மாட்டோம், CPU core அப்படின்னு சொல்லுவோம். Then memory இருக்கும், IO இருக்கும், peripheral devices incorporate பண்ணிருப்பாங்க. Clear? Fine. Now அடுத்த கேள்வி, how we can construct a system or develop a system using a microprocessor? பார்க்கலாங்களா? Fine. Microprocessor based system, those system which uses microprocessor as a CPU, அது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன சொல்லலாம்? Microprocessor based system அப்படின்னு சொல்லலாம், or you can say it as microcomputer. What we can say? Microcomputer. Clear? Simply we are saying computer. கரெக்டா? நம்ம டே டு டே லைஃப்ல என்ன சொல்றோம்? கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்றோம். என்னென்னலாம் இருக்கு உங்க கம்ப்யூட்டர்? இப்போ நீங்க யூஸ் பண்ற கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல என்னென்னலாம் இருக்கும்? What are the components are available? PC யூஸ் பண்ணா கண்டிப்பா என்ன இருக்கும்? ஒரு black box இருக்கும். அது பேர் என்ன சொல்லுவீங்க? ஒரு கேசிங் இருக்கும், கரெக்டா? ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும், black கலர் பாக்ஸ் இருக்கலாம், மேபி டிஃபரெண்ட் கலர்ஸ்ல இருக்கலாம். CPU கேபினட், கரெக்டா? ஓகே, அதுல என்னென்ன இருக்கும்? இந்த CPU கேபினட் ஓபன் பண்ணா அதுல என்ன இருக்கும்? A very important PCB is residing in all the computers. அது பேர் என்ன சொல்லுவோம்?
ஒரு போர்டு வந்து எல்லா கம்ப்யூட்டர்லயும் இருக்கும், நம்மளோட மொபைல் போன்ல கூட இருக்குது on board. Yes, very good, motherboard. Why we called so is it is a very important thing in a system. Okay, எல்லா காம்போனன்ட்டும் அந்த மதர்போர்ட்ல தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். Clear? All the things are soldered in that motherboard, fixed in the motherboard. Okay, so the motherboardல என்னென்னலாம் பார்க்கலாம், நீங்க ஓபன் பண்ணி பார்த்திருக்கீங்களா யாராவது? What are the things you can able to see in the motherboard? மதர்போர்ட்ல பிரைமரி காம்போனன்ட் என்ன? கண்டிப்பா ரேம். ஓகே, ரேம் மெமரி, ரேம் ஸ்லாட் இருக்கும். ஓகே, தென் வேற ப்ராசஸர். தட் இஸ் a very important thing. Thank you Manoj. I think Manoj typed processor. Okay, ப்ராசஸர் இன்டெல் கோர் i3 i5 i7 எல்லாம் சொல்றோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதுதான் என்னது ப்ராசஸர், CPU. கிளியர்? நம்ம ஜென்ரலா என்ன சொல்றோம், அந்த பாக்ஸே CPU தான் சொல்றோம். கரெக்டா? இட் டசன்ட் மீன் டெக்னிக்கலி லைக் தட். That we call it as CPU cabinet. The CPU cabinet we are having motherboard. In the motherboard we have embedded all the components. So the mukkiyamaana component is CPU processor. Correct? So that's the center thing present in this slide. The slide la pathinga center la irukku illaya, that is the CPU. Fine. Next, memory. Okay, unga laptop or computers la memory appadina edha solluvinga? RAM memory irukku. Okay, that we call it as primary memory. Okay, what about the other thing? See, உங்களோட டேட்டாலாம் எங்க ஸ்டோர் பண்றீங்கப்பா கம்ப்யூட்டர்ல? ரோம். ஓகே, ரோம்னா மீனிங் என்ன? ரீட் ஒன்லி மெமரி. கரெக்டா? அப்பனா ரீட் மட்டும் தான் நம்ம பண்ண முடியும். We are performing, yes, hard disk. Okay, yes, that is a very important thing. So இப்போ இங்க மெமரி அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்றோம்? ஹார்ட் டிஸ்க் தான் சொல்றோம். ஓகே, ஹார்ட் டிஸ்கை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் கால்ட் as செகண்டரி மெமரி. ஸோ இந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம்ல லேட்டர் இன்னும் கிளியரா புரியும். ஃபைன். ஸோ மைக்ரோ ப்ராசஸர் கூட நம்ம யூஸ் பண்ற கம்ப்யூட்டர்ல ரேம் இருக்குது, ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கு. ரேம் we call it as primary memory, hard disk we call it as secondary memory. Okay, are you able to understand what I am saying? When you are opening some application, உங்களோட சிஸ்டம்ல ஏதோ ஒரு அப்ளிகேஷன் நீங்க ஓபன் பண்ணீங்க அப்படின்னா that particular applicationோட கோட் டேட்டா, ப்ரோக்ராம் டேட்டா எல்லாமே எங்க போய் ஸ்டோர் ஆகும்? ரேம்ல போய் ஸ்டோர் ஆகும். From that only your CPU is processing everything. When you are opening many application, RAM memory என்ன ஆகும்? When you are opening many application, it occupies more RAM memory. Okay, once ஒரு குறிப்பிட்ட அப்ளிகேஷனுக்கு மேல ஓபன் பண்ணீங்கன்னா சிஸ்டம் என்ன ஆகும்? பெர்ஃபார்மன்ஸ் it will get slow down. Very good, Aditya type slow. Okay, when you are opening many application beyond your RAM memory open பண்ண ட்ரை பண்ணீங்கன்னா your system gets hang ஆகும், இல்லனா ரொம்ப ஸ்லோவா process ஆகும். Clear? Are you able to understand? So it's very important when you are installing more and more application. Okay, backgroundல ரன் ஆயிட்டே இருக்கும் அந்த அப்ளிகேஷன்லாம். See, நம்ம ஓபன் பண்ற விண்டோ மட்டும் தான் நம்ம பார்க்கறோம். Apart from that, you can see many applications are running in the background. Say for example, your antivirus software or Windows update க்கு உண்டான functions எல்லாமே backgroundல ரன் ஆயிட்டு தான் இருக்கும். Okay, மானிட்டருக்கு வரக்கூடிய display, every programs are getting running in the background. When you are installing more and more application on your computer, some of the applications are running in the background always, so it occupies some RAM memory. Clear? So நீங்க மொபைல் போனே எடுத்துக்கலாம், உங்களோட RAM memory 2GB 4GB ன்னு சொன்னா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா available space கொஞ்சம் தான் காமிக்கும். Because system apps will be running. நீங்க உங்க apps எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணாலும் okay, the internal apps available in the Android OS, it is occupying some space. Clear? Okay, fine. So RAM பொறுத்த வரைக்கும் that is a primary memory. உங்க ஹார்ட் டிஸ்க்ல இருந்து உங்களோட ப்ரோக்ராம் டேட்டாலாம் ரேம்க்கு காப்பி ஆயிட்டு அங்க இருந்து நமக்கு என்ன ஆகுது? CPU ப்ராசஸ் பண்ணுது. Clear? Okay, the secondary memory தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? ஹார்ட் டிஸ்க் அப்படினு சொல்றோம். Okay, here generally we put the block memory அப்படினு போடுறோம். Clear? Okay, then we'll be having input output. Okay, input அப்படினா என்னென்னலாம் உங்க கம்ப்யூட்டர்ல இன்புட்ஸ் நீங்க பாக்குறீங்க? What are all the input devices you can able to see in your computers?
keyboard, mouse, வேற. How I am speaking now? நான் பேசுறது எப்படி உங்களுக்கு கிடைக்குது வாய்ஸ்? மைக்ரோஃபோன் மூலமா கிடைக்குது. வெரி குட். தென் ஸ்கேனர், கரெக்டா? ஸ்கேன் பண்றோம் இல்லைங்களா, இமேஜ் ஸ்கேன் பண்றோம் இல்லையா, ஸ்கேனர். தென் கேமரா, கிளியர்? ஜாய்ஸ்டிக். ஓகே, many input devices you are having in your system. So generally ஒரு block input அப்படின்னு போட்டுக்கும். Then you will be having output devices. என்னென்ன output deviceலாம் இருக்கு உங்களோட PC or லேப்டாப்ல? ஸ்பீக்கர், தென் மானிட்டர், வேற பிரிண்டர். Clear? You can have many number of devices, okay, which can be connected as a output. Okay, where you will connect your output devices? மைக்ரோஃபோன் இந்த ஸ்லாட்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்பில்ட்டா உங்க லேப்டாப்லயே வந்துடுது, கரெக்டா? எக்ஸ்டர்னலா நான் ஒரு விஷயம் கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா எங்க கனெக்ட் பண்றோம்? எஸ், வெரி குட், போர்ட்ல கனெக்ட் பண்றோம். இன் யுவர் கம்ப்யூட்டர் வில் பி ஹேவிங் யூஎஸ்பி போர்ட். கிளியர்? சிபியூல டைரக்டா கனெக்ட் பண்ண முடியாது. எந்த இன்புட் அவுட்புட் டிவைஸையும் யூ கேனாட் டைரக்ட்லி இன்டர்ஃபேஸ் வித் தி சிபியூ. ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த பிளாக் டயக்ராம்ல ஒரு விஷயம் என்ன இருக்கணும்? வாட் மஸ்ட் பி தேர் before this input, before this output? இடையில கண்டிப்பா என்ன இருக்கணும்? there must be some circuit. இங்க நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா என்ன பண்ணிருக்கோம்? இன்புட், மைக்ரோ ப்ராசஸர், மெமரி, அவுட்புட் அப்படின்னு போட்டுருக்கோம். there must be some interfacing circuit available. ஓகே, ஸோ அதனுடைய அவுட்புட்ல தான் நமக்கு என்ன இருக்குது? போர்ட் எல்லாமே இருக்குது. கிளியர்? அண்ட் யூஎஸ்பி போர்ட் கேன் act as both input as well as output. நீங்க என்ன டிவைஸ் கனெக்ட் பண்றீங்கன்னு உங்க OS டிடெக்ட் பண்ணிடும். tell me. ரெக்கார்டிங் பண்ணல, ஒரு கிளாஸ்ல பண்ணிருக்குப்பா, ஒரு கிளாஸ்ல பண்ணல, நோ ப்ராப்ளம். you are enabling recording in one class. Okay, thank you. Fine, are you able to understand? I cannot able to interface any input output devices directly with my microprocessor. Okay, you will be having some circuit on the motherboard. Motherboard la you will be having many components embedded on it. Okay, each components are block. It is providing some interfacing circuit so that you can connect your input output devices. Clear? Fine. Next, so microcomputer, this we call it as a microcomputer. Already nama sonnadha. Any system that uses microprocessor as its CPU, we can call it as microcomputer. Clear? Are you able to understand what I am saying? Wherever you can have a system that uses microprocessor as a CPU, definitely we can call it as microprocessor based system or microcomputer. Okay, unfortunately you are not able to view the things available in our laboratory. Okay, if possible one session we will explore everything. Okay, ஒரு செஷன்ல வந்து எல்லா காம்போனன்ட்ஸ் என்னென்ன லேப்ல இருக்கு எல்லாமே will visualize you. Okay, there we have one trainer kit called as 8085 microprocessor trainer kit. Okay, microcomputer trainer kit. Okay, so 8085 based microcomputer trainer kit. Why it is called as microcomputer? That particular trainer kit has CPU, memory, peripheral, input output interfacing circuits. Okay, that's why we call this microcomputer. Okay, so for மூணு terms நம்ம கத்துக்கிட்டாச்சு. என்னென்ன? What is microprocessor, what is a microcontroller, what is a microcomputer? Clear? Fine. Next, so microprocessor based system generally இங்க காமிச்சாச்சு. Here you can see. Okay, here you can see. So this portion mu p அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க இல்லையா, mu stands for micro, கரெக்டா? mu stands for micro. Okay, so microprocessor தான் mu p ன்னு போட்டுக்கோம். So this contain ALU, register array, timing and control unit. So இந்த rectangular box இருக்கு இல்லையா, this we call it as microprocessor. Okay, then we will be having some connectivity lines. கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும், you can see a bus. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராட் ஏரோ போட்டிருக்கோம் இல்லையா, இதை வந்து நம்ம டெக்னிக்கலாக என்ன சொல்லுவோம்னா பஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஹியர் ஆஃப்டர் வேர் எவர் யூ ஆர் சீயிங் a shape like this, you can call it as bus. Okay,
ஸோ இது வந்து சிஸ்டம் பஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதுல தான் என்ன கனெக்ட் ஆயிருக்கு, மெமரி, இன்புட் டிவைசஸ், அவுட்புட் டிவைசஸ். நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும். இன்புட் டிவைஸ் மீன்ஸ் from the device you are giving some information. Output device means from the bus you are getting the data to the output device. Okay, so here we will be having memory. Memory பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு இருக்கு. என்னென்ன இருக்குப்பா? Here you can able to see two types of memory. What are they? RAM and ROM. Okay, fine. நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, நம்ம லேப்ல ஒரு ட்ரெய்னர் கிட் இருக்குன்னு சொல்லி, there we have RAM memory as well as ROM memory. Okay, can you people type it in the chat? Program எங்க ஸ்டோர் பண்ணலாம், program எங்க ஸ்டோர் பண்ணணும், RAM-லயா ROM-லயா? ஓகே, RAM பொறுத்த வரைக்கும் என்ன படிச்சிருக்கோம் நம்ம? Okay, many of you are typing RAM, correct? Fine. What is mean by RAM? Yes, Danya typed volatile memory. Correct? RAM பொறுத்த வரைக்கும் volatile memory. நீங்க OS போடுறீங்க இல்ல உங்க போர்டு எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும்னு சொல்லி you have written some code. அத RAM-ல வச்சிருந்தா என்ன ஆகும்? When you are shutting down, power போனுச்சுனா என்ன ஆகும்? erase ஆயிடும். கரெக்ட்டா? சோ program எங்க வச்சிருக்கணும் நம்ம? Yes, very good. It must be available in the ROM memory. RAM-ல இருக்காது. Clear? Are you able to understand what I am saying? So program பொறுத்த வரைக்கும் எங்க இருக்கும்? ROM memory தான் இருக்கும். It is preferred. Okay, fine. What about the RAM memory? What about the RAM memory? CPU ல limited storage space தான் இருக்கும். Limited storage space means a very few number of registers. அதுதான் இருக்கும். கரெக்ட்டா? So இப்ப நீங்க டேட்டால என்ன பண்ண முடியாது, டைரக்டா ரெஜிஸ்டர்ல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியாது. So what you have to do, you have to get some input data, you have to store it in the register. From the register you can store it to the memory, RAM memory or output device. Are you able to understand what I am saying? இந்த block diagram clear-ஆ அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா புரியும். நல்லா கவனிங்க. input device இதுல இருந்து எனக்கு என்ன ஆகுது, wait a minute, I will make it as full screen so that I can write. Okay, so this is an input device. Say for example இது ஒரு data கொடுக்குது, 8-bit data. Hexadecimal say for example 37 எடுத்துக்கலாம், 37H. H refers to what? H refers to what? 37H னா H எதை ரெஃபர் பண்ணுது? என்னென்ன நம்பர் சிஸ்டம்ல படிச்சிருக்கோம் நம்ம டிஜிட்டல்ல? இப்படி எழுதுவோம். கரெக்டா? 37 base 16 போட்டா என்ன சொல்வீங்க? hexadecimal. Okay, so இனிமே நம்ம இப்படியும் எழுதலாம். Like this also you can write 37 endல வந்து H அப்படின்னு போட்டா what it means? It's a hexadecimal number. அப்ப நம்ம பைனரி பேட்டர்ன் என்ன வரும்? 00110111. கரெக்ட்டுங்களா? So அப்ப மீனிங் என்ன? How many bits we are having? How many bits we are having? 8 bit. அப்ப மீனிங் என்ன? இந்த broad line போட்டுக்கோனா இதுல எத்தனை கனெக்ஷன்ஸ் வரும்னு அர்த்தம்? 8 connections will be there. So இப்போ ஒவ்வொரு லைன்லயும் ஒவ்வொரு பிட் வரும். So 8 bit data you can consider it's a 8 bit data. Say for example you consider an example, I have to get some data from the input device and store it in the RAM memory. RAM memoryல நிறைய memory location இருக்கு. அதுல ஒரு லொகேஷன்ல போய் ஸ்டோர் பண்ண போறோம்னு வெச்சுக்கலாம். Consider this is a location. Clear? Clearly observe, carefully observe. Okay, what it has to do, அந்த program எங்க இருக்கு? ROM memoryல நம்ம எழுதிருக்கோம். Clear? We have written some code in the ROM memory. When this code is getting executed, இந்த கோட் நான் என்ன எழுதிருக்கிறேன்? Get the data from an input device and store it in the RAM memory to a specific location னு எழுதிருக்கிறேன். Okay, so first processor என்ன பண்ணும்? It will get the data from the input device to the register array. கொண்டு போய்டும். Clear? கொண்டு வந்து ரெஜிஸ்டர்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிரும். இதுக்கு ஒரு கமாண்ட் எழுதிருப்போம், ஒரு லைன் எழுதிருப்போம். ஸ்டோர் ஆயிடுச்சா? Now from this register it has to move to this particular location, RAM memoryல போய் ஸ்டோர் ஆகும். சோ அதுக்கு இன்னொரு லைன் எழுதிருப்போம். Clear? சோ இந்த கமாண்ட்ஸ் எல்லாமே தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படினு சொல்றோம். Clear? லேட்டர் கிளாஸ்ல இதெல்லாம் டீடைலா பார்க்கலாம். Fine. So இந்த பிக்சர்ல இருந்து what you have understand?
when your microprocessor is executing some program, so adukundana data நம்ம எங்க இருந்து வருது, it may be from input device. Okay, so அதை நம்ம என்ன பண்றோம், registerல ஸ்டோர் பண்ணி தான் we can process it. directly input device ல இருந்து மெமரிக்கு கொண்டு வர முடியாது. clear? Are you able to understand what I am saying? If I want to get some data from input device to memory, it has to be done with the help of the CPU only. Directly நமக்கு input device ல இருந்து RAM வந்து ஸ்டோர் ஆக முடியாது. Okay, are you able to understand what I am saying? So in the block பொறுத்த வரைக்கும், this is the CPU, this we call it as system bus. Okay, இது பேர் என்ன சொல்றோம், system bus. System bus. So bus na nothing but group of lines, collection of 8 lines irundha 8-bit bus, 16 lines irundha 16-bit bus. Okay, fine. Okay, I will move to the next slide. So microcomputer means what? This is microcomputer. All the things are present in a board. Okay, system on a board, like that you can say. Microcomputer na enna solla, system on a board அப்படினு சொல்லலாம். You can call microcomputer as system on a board. ஒரு சிஸ்டம் வந்து போர்ட்ல இருக்குது, அதுல ஒரு காம்பனன்ட் என்னது, CPU, that is a IC. So CPU, input output interfacing, memory, இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம், we can call it a system. If all these things are available in a single IC, அத microcontroller னு சொன்னோம். If it is available in a board, that we call it as microcomputer. So microprocessor, CPU on a chip, microcontroller, system on a chip. Okay, microprocessor based system or microcomputer. Okay, that we call it as system on a board. Okay, fine. Next, what are the main tasks of a processor in the microcomputer system? Processor முக்கியமா பண்ணக்கூடிய வேலைகள் என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். Fine. The first and foremost thing is data transfer. கரெக்ட்டுங்களா? நல்லா கவனிங்க. Here I am going to consider it's my CPU. Okay, இது என்னோட CPU னு சொல்லிறேன். Okay, wait a minute. So this thing, it's my CPU னு வச்சுக்கலாம். இது என்னோட CPU, Central Processing Unit. Correct? So externally what I can have, போன டயகிராமே பார்த்தோம், can have memory இருக்கு. Fine. You can have input output devices. காமனா நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், I1 னு எழுதிக்கிறேன். Fine. So internally you will be having register array. The register array ல நமக்கு என்ன இருக்கு, many registers will be there. Okay, many number of registers will be there. Clear? So data transfer between register apna meaning enna, here you will be having your ALU irukku, ALU, then you will be having your timing and control unit. Okay, timing and control unit nu vechukku. Clear? Data transfer between register na meaning enna, neenga eludhirukக்கூடிய program execute பண்றப்ப, say for example in the memory, in the register la in the register ku data enna agala, copy agala, or else from this register to this register it can get copy. Okay, so the data transfer happen internally, processor kulle nadakudhu illaya, that we call it as between register. That is one type of data transfer. Clear? edukku sir idha na pannanom, why we have to do like this? When I am writing some program, say for example if I want to get some data, okay, and the data வந்து ஒரு specific register க்கு தான் கொண்டு வர மாதிரி இருக்கும். கரெக்ட்டா? Clear? அப்ப next data எனக்கு வேணும்ன்றப்ப நான் என்ன பண்ணனும், first வாங்குன டேட்டாவை I have to store it in other location, other memory location ல நான் ஸ்டோர் பண்ணனும். Clear? Are you able to understand? At that time I want to move the data content from one register to another register. ஒரு ரெஜிஸ்டர்ல இருந்து இன்னொரு ரெஜிஸ்டருக்கு டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கு CPU தான் பண்ணணும். கரெக்ட்டா? நெக்ஸ்ட், then between register and memory or IO devices. அப்படினா மீனிங் என்ன? ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம். Here we have one bus. கரெக்ட்டுங்களா? சோ இந்த பஸ் கூட தான் நமக்கு என்ன இருக்கு,
memory and IO devices connect ஆயிருக்குன்னு பார்த்தோம். Clear? அப்ப மீனிங் என்ன? From memory device. Memory deviceல இருந்து ஒரு டேட்டாவை நான் உள்ள கொண்டு போனா ரெஜிஸ்டருக்கு தான் போகணும். Clear? Similarly, from register, if I want to store some data to memory, it can be done through this system bus. Clear? So such operation we call it as register to memory, memory to register, or in simple word we can say between registers and memory அப்படின்னு சொல்லலாம். Clear? Then similarly input output device இடையில நடந்துச்சுன்னா register and IO devices அப்படின்னு சொல்லலாம். Clear? So three types of data transfer we can do. One is between register, second one is between register and memory, third one is between IO device and memory. Clear? So that is the first task, main important task done by your CPU or a microprocessor. Okay, second task enna paaka. The second task. Okay, second task. Obviously you will be having one block in your CPU. ALU அப்படினு சொல்லி ஒரு block சொன்னோம், கரெக்ட்டா? அதோட ரோல் என்னன்னு சொன்னீங்க? What is the purpose of the block ALU? What it will do? Kindly type it in the chat. See, ALU na enna sonnom, arithmetic and logic unit அப்படினு சொன்னோம், கரெக்ட்டுங்களா? சோ அப்ப அது என்ன பண்ண போகுது? It is going to perform arithmetic and logical operation. Okay, that is the second task. So CPU என்ன பண்ணுது? It performs arithmetic and logical operation. Okay, the last thing, program flow via simple decision. Say for example, you can consider என்னோட program வந்து எந்த சீக்வென்ஸ்ல ரன் ஆகணும். Clear? That will be coordinated by the timing and control unit. Clear? In your CPU you are having timing and control unit. Okay, it decides எனக்கு இந்த particular line of code execute ஆனா என்ன பண்ணணும். Clear? Say for example, I am writing some program. ஒரு டிவைஸ்ல இருந்து நான் டேட்டா வாங்குறேன். If the device is providing this particular information, I have to do this task. அப்ப என்ன பண்ணணும்? First get the information from the device. Okay, then you have to make some decision whether the data received is the data what I have expected. Match ஆனச்சுனா என்ன பண்ணலாம்? That we call it as comparison. நான் ஒரு டேட்டா கூட ரிசீவ் பண்ண டேட்டாவை கம்பேர் பண்ண போறேன். சேமா இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம்? It will go to some program. It will execute the program and return back to the main program. Like that, this decision making, how the program flow must be there. மெமரியில நான் ஸ்டோர் பண்ணிருக்க ப்ரோக்ராம் எந்த சீக்வென்ஸ்ல எக்ஸிக்யூட் ஆகணும். ஓகே, ஸோ அந்த இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க் பண்றதும் யாரு? திஸ் CPU. Okay, these are the three main tasks done by your CPU in any computer. Clear? நீங்க மெமரியில ஸ்டோர் பண்ணிருக்க ப்ரோக்ராம அது என்ன பண்ணும்? உள்ள CPU க்கு கொண்டு வந்து it will execute. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லைன் கோட கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அதுக்கு தெரியும். ஓகே, I have to get some data from the memory. Okay, next என்ன பண்ணும்? Next line நம்ம எழுதி இருக்கணும். It has to be compared with some data. So next என்ன பண்ணும்? It will take the program lines one by one. ஒவ்வொரு லைனா எடுத்துட்டு வந்து எனக்கு என்ன ஆகும்? It will decode and execute. Clear? Fine. If your computer wants to perform some arithmetic and logical operation, it will be carried out in the ALU. Fine. Data transfer எல்லாத்துக்குமே என்ன யூஸ் ஆகுது? Registers கண்டிப்பா யூஸ் ஆகும். Without registers you cannot transfer data from outside world to your computer. Next, evolution of Intel microprocessor. Okay, so நிறைய microprocessor marketல available. Okay, அதுல Intel oda microprocessor series, how it is evolved. Okay, the very first microprocessor developed by Intel in the year 1971 is 4004. That we call it as a 4-bit microprocessor. Okay, அதை நம்ம என்ன சொல்றோம்? 4-bit microprocessor அப்படினு சொல்றோம். 4004. Okay, for what purpose this particular microprocessor is developed by Intel is for a calculator application. ஒரு calculator application காக they first developed this microprocessor 4004. Okay, so அப்ப இருந்த டெக்னாலஜி என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா LSI technology, large scale integration technology, LSI technology. Okay, LSI.
கிளியர். ஸோ அந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தே கேன் இம்ப்ளிமெண்ட் மெனி நம்பர் ஆஃப் டிரான்சிஸ்டர் இன் சிங்கிள் ஐசி. ஓகே, 10,000s ஆஃப் டிரான்சிஸ்டர் வந்து நமக்கு சிங்கிள் ஐசியில் கொண்டு வந்தாங்க. ஃபைன். ஸோ யூசிங் தோஸ் டிரான்சிஸ்டர் CPU கேன் பி இன்கார்பரேட்டட் இன் தி சிங்கிள் ஐசி. ஓகே, அப்போ எனக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கலாம், சார் LSI டெக்னாலஜி வரதுக்கு முன்னாடி கம்ப்யூட்டர்னு ஒன்று இருந்துச்சா இல்லையா? எஸ் ஆர் நோ? Before this IC technology evolved, whether we had computer or not? See, Charles Babbage வந்து பாத்தீங்கன்னா அனாலிட்டிக்கல் இன்ஜின் ஒன்று ரெடி பண்ணியிருந்தாரு. கரெக்டுங்களா? படிச்சிருக்கோம் அதெல்லாம். கரெக்ட். மைக்ரோ ப்ராசஸர்லாம் 1970s தான் ஸ்டார்ட் ஆனது. அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்துச்சு? எஸ். இப்போ அந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர்லாம் வரதுக்கு முன்னாடி, இந்த டிரான்சிஸ்டர்லாம் வரதுக்கு முன்னாடி யூ வில் பி ஹேவிங் வேக்யூம் டியூப். அந்த வேக்யூம் டியூப் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணாங்க? தே வில் பில்ட் த சர்க்யூட் விச் இஸ் கோயிங் டு ஃபங்க்ஷன் அஸ் a CPU. அந்த சர்க்யூட்டோட சைஸ் எப்படி இருக்கும் தெரியுங்களா? a very big volume of space it occupies. Okay, you can't imagine அவ்வளோ பெருசு இருந்துச்சா சார் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு நமக்கு கேள்வி வரும். கிளியர். ஒன்ஸ் டிரான்சிஸ்டர் எவால்வ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தே embed the transistors in the PCB. PCB ல சால்டர் பண்ணி discrete components அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிரான்சிஸ்டர்ஸ். கிளியர். டிரான்சிஸ்டர், கெப்பாசிட்டர், ரெசிஸ்டர் இதெல்லாம் வச்சு they can able to build the circuits which is going to operate as a CPU. ஓகே, ஒரு கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா thousands of discrete boards இருக்கும். PCB boards, discrete components embed பண்ண PCB boards அதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி தான் என்ன பண்ணாங்க ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து they have built. Clear. Once IC technology evolved, IC technology எப்போ வந்து எவால்வ் ஆக ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1970s. உங்களோட அண்ட் கேட் ஐசி, ஆர் கேட் ஐசி இதெல்லாம் அந்த பீரியட்ல தான் வர ஆரம்பிச்சது. 1960s 70s அந்த பீரியட்ல. ஓகே, once LSI technology evolved, microprocessor comes into the market. Okay, the very first microprocessor developed by Intel is 4004. It is for calculator application. நம்ம calculators யூஸ் பண்றோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதுல வந்து CPU யூஸ் பண்றதுக்கு they have designed 4004. Okay, then they have got some idea. Okay, ஸோ இப்போ நம்ம இந்த பர்டிகுலர் கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி why can't we perform high performance application? Okay, so they have research more and more. But ஒரே ஒரு விஷயம் தான் கன்ஸ்டன்டா இருந்தது. LSI டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி அடுத்த லெவல் போக முடியல. அப்ப என்ன வந்துச்சு? It comes VLSI. What I am saying are IC fabrication technology. Clear? Then we had ULSI, ultra large scale integration circuits. Okay, GLSI, the recent one is GLSI, giant large scale integration technology. ஓகே, நல்லா கவனிச்சு பாருங்க. 4004 அப்படின்னு சொன்னோம்னா LSI டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி பில்ட் பண்ணுது. கிளியர். ஒன்ஸ் த டெக்னாலஜி எவால்வ், ஓகே, த ப்ராசஸர் ஆல்சோ எவால்வ். கிளியர். ஸோ இது வந்து 4-bit மைக்ரோ ப்ராசஸர் அப்படின்னு சொல்றோம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னேன், கரெக்டுங்களா? இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லைட்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொன்னோம். இந்த இடத்துல சொன்னோம் இந்த இன்புட் டிவைஸ்ல இருந்து ஒரு 8-bit டேட்டா இங்க வருது அப்படின்னு சொன்னோம். கிளியர். ஸோ இந்த சிஸ்டம் பஸ் சொல்றோம் இல்லைங்களா? இது போக இன்டர்னலி உங்களோட சிபியூக்குள்ள யூ வில் பி ஹேவிங் பஸ் which is going to connect all the blocks. ALU, ரெஜிஸ்டர் அரே, டைமிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் யூனிட், இந்த 3 பிளாக்கையும் இன்டர்னலா கனெக்ட் பண்றதுக்கு யூ வில் பி ஹேவிங் a bus that we call it as internal bus அப்படின்னு சொல்றோம். The size of the internal bus decides the word length of the processor. ஓகே, நீங்க யூஸ் பண்ற கம்ப்யூட்டர் எத்தனை பிட் ப்ராசஸர் அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வரப்ப பார்த்துக்கலாம். ஓகே, what processor you are using in your computer? Okay, note down the questions. Next classல randomly நான் ஒரு சிலரை கேள்வி கேட்பேன். Clear? What processor you are having in your personal computer or mobile phone? First question note பண்ணிக்கோங்க. Next class வரப்ப நான் கேட்பேன்பா, கூகுள்ல போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்க. உங்களுடைய மொபைல் மாடலையோ இல்லை லேப்டாப் மாடலையோ போட்டு பார்க்கலாம். ஓகே, உங்களோட லேப்டாப்ல எப்படி வந்து உங்களோட ப்ராசஸரோட கான்ஃபிகரேஷன் தெரிஞ்சுக்கிறது, ஃபீச்சர்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்றது you just google it. Okay, in the very next class, okay, I will ask you about the
type of processor you are having in your personal computer or mobile phone. Okay. Second question, what about the word size of the particular microprocessor? Okay, say for example inga 404004 சொல்றோம் இல்லீங்களா, so this is 4-bit microprocessor அப்படினு சொல்றோம். clear? உங்க சிஸ்டம்ல நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்றப்ப என்ன கேட்கும், வெப்சைட்ல போய் நீங்க தேடுறப்ப என்ன கேட்கும், have you people downloaded any software for your system? During that time what it would ask, whether your OS is 32-bit or 64-bit, கேக்குமா கேட்காதா? Yes or no? பாத்துக்குமா இல்லையாப்பா? See, when you are trying to install some software, when you are going to download in the internet, it will ask you, okay, என்ன கேட்கும், 32-bit software version software வேணுமா இல்ல 64-bit version software வேணுமா, like that it will ask. Okay, please make a note of it. 64-bit software cannot be installed on a computer which has 32-bit, but 32-bit softwares can be installed on both 32-bit hardware as well as 64-bit hardware. நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், 32-bit microprocessor உள்ள சிஸ்டம்ல 32-bit சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய அப்ளிகேஷன்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். Whereas in the case of 64-bit computer, you can install both 32-bit software as well as 64-bit software. Okay, so உங்களோட C drive ல போனீங்கன்னா you can see program files. அதுல ஒரு சில கம்ப்யூட்டர்ல you can see ரெண்டு program files இருக்கும். ஒன்னு வந்து நார்மல் ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ்னு இருக்கும், இன்னொன்று வந்து ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸ் பிராக்கெட்ல x86 அப்படின்னு மார்க் பண்ணிருக்கோம். கிளியர்? ஃபைன். தென் 1972ல 8008 microprocessor came. It's a 8-bit microprocessor. Then 1974 you have 8080 microprocessor. It's also an 8-bit microprocessor. 1977ல we got 8085 microprocessor. Okay, so this is the microprocessor we are having in our syllabus. Can you imagine? சார் 1977ல கண்டுபிடிச்ச ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸர். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இப்போ எத்தனை வருஷம் ஆச்சு? How many years we have passed from this? Around how many years? 43 years. But now only we are studying this microprocessor. What is the use of it? See, when you are learning in your school level, okay, உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே பேராகிராஃப்லாம் எழுத சொல்லுவாங்களா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்கூல் லெவல்ல? ஃபர்ஸ்ட் வாட் தே வில் டாட் யூ? ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு பி எஜுகேட்டட் வித் தி ஆல்பபெட்ஸ், ஏபிசிடிஸ் வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க, கரெக்டா? தென் வேர்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் தான் சென்டென்ஸ், அதுக்கப்புறம் தான் பேராகிராஃப்ஸ். கிளியர்? See, to learn any technology or concept, கரண்ட் டேல நம்ம இருக்கிற டெக்னாலஜியை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். அதுக்கு பேசிக் கண்டிப்பா நமக்கு வேணும். தட்ஸ் வை வி ஆர் ஹேவிங் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ், மைக்ரோ ப்ராசஸர், மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் கோர்ஸ் எல்லாம். கிளியர்? தி வெரி பேசிக் திங் ஃபார் எம்பெடட் சிஸ்டம் இஸ் திஸ் மைக்ரோ ப்ராசஸர் அண்ட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர். ஓகே, ஸோ இதுல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் எல்லாம் என்னது? இட்ஸ் ஃப்ரம் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ். டிஜிட்டல் பிளாக்ஸ் எல்லாம் ஒன்னா சேர்த்து தான் என்ன பண்ணியிருக்கோம்? சிபியூ பில் பண்ணியிருக்கோம், கரெக்டா? Clear? So 1977ல வந்த ப்ராசஸரா இருந்தாலும் for education purpose it suits best for understanding the operation of a microprocessor. That's why we are having 8085. Okay, even in Anna University syllabus they removed 8085, they moved to 8086, but still it is also obsolete. Okay, 1978ல 8086 microprocessor evolved. Okay, it is 16-bit microprocessor. So நம்ம சிலபஸ்ல இந்த ரெண்டு மைக்ரோப்ராசஸர் பத்தி தான் படிக்க போறோம். ஃபைன். Then we have 8088 16-bit microprocessor in 1979. Then 80186 286 386 486. So அப்படியே வரிசையா ஒவ்வொரு மைக்ரோப்ராசஸர் எவால்வ் ஆயிட்டே வந்துச்சு. Okay, how it evolves? When the technology, IC fabrication technology is getting improved, okay, a good performance CPU are developed by the Intel. Okay, at one point of time, இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்பர்ஸ் தான் இருக்கு, ப்ராசஸருக்கு என்ன இருக்கு? நம்பர்ஸ் தான் இருக்கு. கிளியர்? at one point of time what they did, நேமிங் வைக்க ஆரம்பிச்சாங்க. what it mean? சார் 8085 மைக்ரோ ப்ராசஸர் இன்டெல் மட்டும் தான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்களா? ஒரு கேள்வி கேட்கலாமா? பிசி 107 டிரான்சிஸ்டர் ஒரு கம்பெனி மட்டும் தான் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்களா?
Yes or no? BC107 is a transistor. Okay. Many companies are manufacturing those transistors. Correct or not? Yes or no? Am I audible? See, you people kindly respond. It is an afternoon session. Okay, if you respond well, you will be having some good interaction. Okay, then only we will be getting the session more lively. Okay, so kindly respond. I think somebody unmuted your mobile phone. Kindly check it. Fine. Able to understand what I asked? If you are having numbering for your electronic components, any company can manufacture. Okay. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கம்பெனி தான் வந்து அதை என்ன பண்ணுவாங்க, மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க. அதனுடைய டிசைன்ஸை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, they will sell it for other companies. They can also manufacture. The very first company 8085 manufacture பண்ணது இன்டெல் தான், கரெக்டா? But the same design is given to some other company because marketல demand ஜாஸ்தி ஆகிறப்ப they cannot develop on their own for all the users. Okay, so once ஒரு 5 years or 6 years ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த டிசைனை வித்துருவாங்க. So that the other companies can also manufacture the things with little modifications. ஏதோ ஒரு சின்ன விஷயங்களை மாத்தி they will also design some microprocessors. Clear? So 8085 8086 can be manufactured by any company. Intel மட்டும்தான் பண்ணுவாங்கன்னு கிடையாது. Clear? So in market, how their brand name will be unique. எப்படி யூனிக்கா கொண்டு போறதுன்னு யோசிச்சாங்க. Clear? At that time they introduced naming. ஓகே, நீங்க பார்க்கலாம் இன்டெல் அப்படின்னு போட்டிருக்கிறதுக்கு பக்கத்துல ஒரு சர்க்கிள் போட்டு ஆர் போட்டிருப்பாங்க. இப்படி போட்டிருப்பாங்க இன்டெல் அப்படின்னு போட்டு பக்கத்துல என்ன பண்ணிருப்பாங்க, இன்டெல் அப்படின்னு போட்டுட்டு யூ கேன் ஹாவ் ஆர். ஸோ அது வந்து கம்பெனியோட ரெஜிஸ்டர்ட் திங். இன்டெல்னு வேற யாரும் பேர் வைக்கக்கூடாது. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பென்டிஎம் அப்படின்னு போட்டுருக்காங்க இல்லையா, பென்டிஎம் அதுக்கு பக்கத்துல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா you can see it wherever you are typing, you can see it in the Google. Okay, TM அப்படின்னு போட்டுருப்பாங்க, ட்ரேட்மார்க். இந்த பர்டிகுலர் நேமை யூஸ் பண்ணி வேற யாரும் என்ன பண்ணக்கூடாது, ப்ராசஸர் they should not get into the market. Are you able to understand what I am saying? சார் இப்போ நான் வந்து ஒரு பொருள் வாங்க போறேன் அப்படின்னா பிராண்டை வச்சுதான் அதோட குவாலிட்டியை நம்ம டிசைன் பண்ணுவோம், கரெக்டா? 8085 many companies are manufacturing, many company are selling. Fine. அப்ப மீனிங் என்ன, இன்டெலோட ப்ராடக்ட்னு தனித்துவமா தெரியாது, கரெக்டா? ஸோ இன்டெல் 8085 சொன்னாதான் தெரியும். கிளியர்? வேற பென்டிஎம் அப்படின்னு வந்ததுக்கு அப்புறம் யூனிக் பிராண்ட் நேம் they will be having for Intel that will be developed and sold by only Intel. Okay, so 85 86 அப்படிலாம் அந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர்லாம் பார்த்தோம்னா now it is absolute, மார்க்கெட்ல அவைலபிள் கிடையாது. ப்ரொடக்ஷன்லாம் ஸ்டாப் பண்ணி many decades ஆகுது. கிளியர்? 85 86 மைக்ரோ ப்ராசஸர்ல இப்போ மார்க்கெட்ல அவைலபிள் கிடையாது. ஆல்ரெடி மேனுஃபேக்சர் பண்ண ஐசி தான் என்ன ஆகுது, அங்கங்க வித்துட்டு இருக்கிறாங்க. கிளியர்? see once ஒரு போர்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம், ஒர்க் ஆகலன்னு சொல்லி தூக்கி போட்டுருவோம், கரெக்டா? எலக்ட்ரானிக் கார்பேஜ். ஓகே, எலக்ட்ரானிக் குப்பை அப்படின்னு சொல்லுவோம், கரெக்டுங்களா? ஸோ இந்த பர்டிகுலர் இதுல இருந்து திரும்ப அந்த ஐசிஸை எடுத்து they will recycle. அப்படிதான் இன்னும் 85 86 மைக்ரோ ப்ராசஸர்லாம் எஜுகேஷன் பர்பஸ்க்கு ஒரு சிலர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கிளியர்? ஃபைன். ஸோ ஆஃப்டர் த நேமிங் பென்டிஎம் அப்படின்னு வந்ததுக்கு அப்புறம் இட் இஸ் த ஓன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் இன்டெல். பென்டிஎம் நேம் வச்சு வேற யாரும் என்ன பண்ணக்கூடாது, they cannot sell. Okay, apart from Intel you will be having many companies, they are manufacturing microprocessor. Okay, நிறைய companies இருக்கு, AMD, okay, Motorola, okay, many companies they are also manufacturing the microprocessor, designing the microprocessor. Okay, so the most common நம்ம PCs ல யூஸ் பண்றது Intel ஓட processor. That's why we have taken the evolution of Intel microprocessor. Okay, then Pentium Pro, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Okay, then Core to Duo, Core i2 dual core, Core i3, i5, i7. The current thing,
Okay, Core i9 is the very recent microprocessor available in the market developed by Intel. Okay, so the Core i9 சொல்றோம் இல்லையா, இதை வந்து என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 10th generation computer CPU அப்படின்னு சொல்றோம். 10th generation computer CPU. 10th generation computer. ஸோ ஜெனரேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மைக்ரோ ப்ராசஸர் வர வர என்ன ஆகும்னா நியூ ஃபீச்சர்ஸ் வில் பி ஆடட். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ஜென்ரேஷன்ஸ் வில் பி தேர். ஓகே, ஸோ கோர் i9 பிலாங்ஸ் டு 10th ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர். இட் இஸ் a 64-bit மைக்ரோ ப்ராசஸர். ஆஸ் ஆஃப் நவ் மார்க்கெட்ல கமர்ஷியலா 64-பிட்டை தாண்டி ப்ராசஸர் கிடையாது. ஃபைன். Okay, so this is the thing how Intel microprocessors evolve. So adula namma focus pandrathu enadha, which microprocessor we are focusing in our course? Which microprocessor we are going to study in this semester? I have highlighted Intel 8085 and 8086 rendu microprocessor padikka porom. Okay, so adala 8085 we are going to study in detail. 8086 பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்கிடெக்சர் மட்டும் தான் படிக்க போறோம். ஃபைன். ஓகே, நவ் only we are going to get into the syllabus. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம சொன்னதெல்லாம் என்ன, இன்ட்ரோடக்ஷன். ஓகே, ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் இப்போதான் முடிஞ்சிருக்கு. நவ் we are going to get into the syllabus. Okay, before getting into the 8085 microprocessor architecture and other thing, we have to know its feature. Okay, என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். So 8-bit microprocessor, அப்படின்னா மீனிங் என்ன? It must have a 8-bit CPU. Okay, 8-bit அப்படின்னா மீனிங் என்ன சொன்னோம்? Can you people type it in the chat? Word length or word size of a microprocessor. If it is 8-bit means what it indicate? கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் நான் சொன்னேன். Any CPU you take, okay, you will be having register array, ALU, timing and control unit. இதுக்கு இடையில டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்கிறதுக்கு இன்டர்னலா ஒன்று இருக்குன்னு சொன்னேன். என்னது? Through which medium all the blocks will be communicate to each other. Kindly type it in the chat. Bus. Very good. அது சிஸ்டம் பஸ் கிடையாது, இன்டர்னல் பஸ். சிஸ்டம் பஸ் அப்படின்றது நமக்கு வெளியில வரக்கூடியது, சிபியூல இருந்து வெளியில நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி எடுக்கக்கூடியது. கிளியர்? இன்டர்னல் பஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதனுடைய சைஸ் 8-bit இருக்கிறதுனால தான் அதை என்ன சொல்றோம், 8-bit மைக்ரோ ப்ராசஸர் அப்படின்னு சொல்றோம். கிளியர்? ஸோ அதில் உள்ள சிபியூவோட வேர்ட் சைஸ் என்னது, 8-bit. நெக்ஸ்ட் டேட்டா பஸ். ஆப்வியஸா நமக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் தி மைக்ரோ ப்ராசஸர்ல என்ன சிபியூவோட வேர்ட் லென்த் இருக்கோ அதே சைஸ்ல தான் டேட்டா பஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ 8085 மைக்ரோ ப்ராசஸர் இஸ் ஹேவிங் an 8-bit டேட்டா பஸ். ஓகே, கமிங் டு திஸ். ஸோ இது என்னோட மைக்ரோ ப்ராசஸர் எடுத்துக்கலாம். இந்த டேட்டா பஸ் அப்படின்றது வெளியில இருக்கக்கூடியது. Okay, you can consider like this. Pins கொடுத்திருப்பாங்க. எத்தனை pins கொடுத்திருப்பாங்கப்பா டேட்டாக்கு? We'll be having how many pins? 8 pins. So 8085 microprocessor பொறுத்த வரைக்கும் we'll be having an 8-bit data bus. Data bus. Okay, then we'll be having 16-bit address bus. 16-bit address bus. We'll be having 16-bit address bus. So, இதில் எத்தனை lines இருக்கும்? 16 lines இருக்கும். Okay, so இது வந்து address bus அப்படின்னு சொல்லுவோம். In short, I will write addr.bus அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன், address bus. Okay, the name itself indicate what is address bus, what is data bus. Can you people type it in the chat? Data busல என்ன போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கும்? பேர்ல ஆன்சர் இருக்கு. This bus, data bus carries only what? Data from memory to CPU or from CPU to memory. Correct? What about address bus? What about address bus? Yes, to address the memory location or to address the input output device. Say for example, I will call one number. Okay, 19L 127. 19L 127. Irkingla pa? Are you present?
Yes, sir. Yes. Okay. How she responded? She is assigned with an register number that I am going to consider as an address. Okay. Thank you. Thank you, ma. Unga per enna? Logasneha. Okay, Logasnega, thank you. Okay, see, I have addressed something. Okay, from which memory location I want to get some data, I have to address. Clear? So in the number na sonna odane Logasnega, she responded. Okay, correct? So that information I am calling it as data. நல்லா கவனிக்கணும். ஒரு மெமரி லொகேஷன்ல இருந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை எடுக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? We have to send the address. கரெக்டா? அந்த மெமரி செலக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்? From that we have to get the data. Clear? To address the memory location, we are having address bus. After the memory getting addressed, the information is coming through the data bus. Are you able to understand what I am saying now? புரிஞ்சுதுங்களா? See, one thing you have to remember, என்னோட மைக்ரோப்ராசர் 8 பிட்டா இருக்குன்னா என்னோட டேட்டா பஸ் 8 பிட் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஸ்டடி அபவுட் 8088 மைக்ரோப்ராசர். 8088 மைக்ரோப்ராசர் பத்தி படிக்கிறப்ப இன்டர்னல் பஸ் 16 பிட் இருக்கும், ஆனா டேட்டா பஸ் 8 பிட் தான் இருக்கும். ஸோ ஒரு விஷயத்த நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், வேர்ட் சைஸ் ஆஃப் த மைக்ரோப்ராசர் பொறுத்து டேட்டா பஸ்ஸோ அட்ரஸ் பஸ்ஸோ இருக்காது. Okay, clear? Data bus means how many bit of data it can get into the CPU. That's data bus and so correct. Don't confuse it. 8 bit microprocessor na kandipa 8 bit data bus tha irukku avasiyam kedaiyadhu. Whereas in the case of 8085 8 bit microprocessor 8 bit data bus irukku. Okay, address bus வந்து 16 bit இருக்கு. அப்பனா மீனிங் என்ன சார்? Okay, இப்போ ஒரே ஒரு क्वेश्चन கேட்கலாமா? Using 16 combination. Okay, 16 bit combination. How many combination I can form using 16 bit? Can you people type it in the chat? எனக்கு 3 bit address இருந்தா 2 to the power 3 8 memory location நான் address பண்ணலாம். கரெக்ட்டா? Is it correct or not? அப்ப 16 bit இருக்குன்னா மீனிங் என்ன? Using 16 bit address, how many memory location you can address? Just imagine and tell me. See, ரெண்டு bit மட்டும் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். For example, I am having only 2 bit. A0, A1 ன்னு வச்சுக்கிறேன். ரெண்டு bit. A0, A1. So என்னென்ன காம்பினேஷன் வரலாம்? 0 0 0 1 1 0 1 1. எத்தனை காம்பினேஷன் இருக்கு? 4 combination. So I can address 4 memory location. Okay. Similarly, I am asking you 16 address bit இருந்தா எத்தனை memory location address பண்ணலாம்? 16 bit address can be used to address how many memory location? No idea? 2 power 16. Thank you, Karthikeyan. Okay. Karthikeyan typed 2 to the power 16 memory location you can address. Okay, so that is the next thing. Addressing capability of a microprocessor is decided by the address bus. So 16 bit address na meaning enna? Karthikeyan sonna mari 2 to the power 16. 2 to the power 16. Idu eppadi eludhalam? 2 to the power 6 into 2 to the power 10 nu eludhalama? Okay, here it is kilobyte, not bit. Kilobyte, 64 kilobytes. Okay, so 2 to the power 6 is equal to 64. So this 2 to the power 10 memory location, each are 8 bit, so 1 byte. So 1024 memory location, that we call it as 1 kilobytes. So totally it can address up to 64 kilobits. Can you people type it in the chat? If a microprocessor is having 20 bit address, 20 bit address இருந்தா எவ்வளவு memory address பண்ண முடியும்? Can you people type it in the chat? Already Karthikeyan நமக்கு ஒரு ஐடியா கொடுத்துட்டாரு. How many memory location you can address if you are having a 20 bit address?
என்னடா தம்பி இப்பதான் கார்த்திகேயன் வந்து சொன்னாரு 2 to the power 20. அப்ப எப்படி பிரிக்கலாம்? 2 to the power 10 into 2 to the power 10 பிரிக்கலாமா? 1 kilo into 1 kilo எவ்வளவு வரும்? 1024 kilo. என்ன சொல்வீங்க? 1024 kilobyte. This is nothing but what? I think you are not listening. Yes, Subhas typed 1 MB, 1 megabytes. Clear? See, addressing capability of a microprocessor is decided by the address bus, size of the address bus. Okay, fine. Next, on-chip oscillator. On-chip oscillator meaning என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, very important thing I missed out to tell. All the microprocessor are sequential machine. Okay, if I say sequential machine, definitely எனக்கு என்ன வேணும்? Clock input கொடுக்கணும். Fine. Clock input is nothing but what? Clock input na எனக்கு என்ன வரணும்? I will be getting a series of square waveform continuously to the microprocessor. இதுக்கு வெளியில நான் ஆசிலேட்டர் வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. We are having on chip oscillator. அந்த ஆசிலேட்டர் சர்க்யூட் என்ன இருக்கும்? என்னோட மைக்ரோப்ராசஸர் உள்ளே அந்த ஆசிலேட்டர் சர்க்யூட் இருக்கும். Clear? I have to externally connect crystal. Okay, இதெல்லாம் லேட்டர் பார்க்கலாம், அடுத்த பிளாக்ஸ்ல பார்க்கலாம், அடுத்த ஸ்லைட்ல வருது. ஓகே, ஸோ இட் வில் ஜென்ரேட் தி கிளாக். ஸோ இதுதான் ஆசிலேட்டர், ஓஎஸ்சின்னு போட்டுக்கலாம். ஓஎஸ்சி. ஸோ இங்க கிடைக்கிறதா எனக்கு என்னது? கிளாக். கிளியர்? ஸோ ஆன் சிப் ஆசிலேட்டர் இருக்கிறதுனால எக்ஸ்டர்னலா என்ன பண்ண தேவையில்லை. நோ நீட் ஃபார் having oscillator circuit externally. Fine. Then operating frequency 3 megahertz la operate agum illa 6 megahertz la operate agum, depends upon the version. We are having many versions of 8085 microprocessor. Okay, 8085AH, 8085AH1, 8085AH2 அப்படினு சொல்லி we are having 3 versions. Clear? Based on the version, the operating frequency varies from 3 megahertz to 6 megahertz. The very important thing, the minimum operating frequency is 500 kilohertz. நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இன்டர்வியூல கேட்கலாம் எங்கயாவது 8085 ஓட மினிமம் ஆபரேட்டிங் frequency கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணணும்? 500 kilohertz. What we are saying is the maximum operating frequency can be up to 3 megahertz or 6 megahertz. It depends upon the version of the microprocessor. Okay, so these are the main features, salient features of Intel 8085 microprocessor. So any microprocessor you are studying, first you have to go with the features. Okay, fine. Now, is it clear up to this? Any doubts? Is there doubt irukappa? Are you having any doubts? Okay sir, இந்த features la eppadi sir நம்ம படிக்கிறது? From where we are getting this details? Can you people type it in the chat? எங்க இருந்து சார் இந்த டீடைல் நம்ம படிக்கிறது? If I take a microprocessor, how I can know about its features? Yes, very good. Data sheet. Abhineshwaran, thank you. Okay, data sheet படிக்கணும். நீங்க ஒண்ணும் இல்ல, கூகுள்ல போய் Intel 8085 microprocessor data sheet அப்படினு போட்டீங்கன்னா you will be getting a data sheet. Okay, அதுல உள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா featuresல இது எல்லாமே இருக்கும். Apart from that, you will be having many features. அதுல ஒரு சிலது மட்டும் தான் important features மட்டும் தான் லிஸ்ட் பண்ணிருக்கோம். Clear? Okay, fine. Now, this is the very very important thing. Is the picture is clear to all of you? Otherwise you tap on the image, double click பண்ணீங்கன்னா you can zoom it. The block diagram zoom பண்ணி பார்க்க முடியும். Is it visible for all of you clearly? Or else I will do one thing. Is it bigger now? பெருசா தெரியுதா கொஞ்சம்? Yes or no? Is it visible clearly or not? Yes. Okay, fine. Okay sir, இதுல நம்ம இப்ப பார்த்த ஃபீச்சர்ஸ்ல என்னென்ன விஷயம்லாம் இங்க நீங்க பார்க்க முடியும் சொல்ல முடியுமா? You can see data bus. வெளியில என்னென்ன இருக்கு பாருங்க. We are having data bus. Okay, then address bus.
correct? Then we are having control signals. Okay, this can also be called as control bus. Clear? This can also be called as control bus. Okay, so in any microprocessor you can have three buses. One is data bus, address bus, then control signal, group of control signal, or you can say it as control bus. Clear? Then obviously for proper operation of any electronic component you have to give power. So we have to give VCC, VSS. VCC la enna pananum plus 5 volt power supply I have to give. VSS obviously it should be connected to ground. Clear? Are you able to understand? So எந்த மைக்ரோப்ராசஸர் எடுத்துக்கிட்டாலும் கண்டிப்பா அதுக்கு என்ன வேணும்? பவர் சப்ளை கொடுக்கணும், then clock input கொடுக்கணும். Already I have told you internally you will be having a oscillator circuit. அப்ப வெளியில என்ன பண்ணிருக்கோம்? Simply we have connected crystal oscillator. Clear? Internal oscillator circuit இருக்கு. வெளியில நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்? Just I have connected crystal. Okay. Google டைப் பண்ணி பாருங்க how the crystal looks like. ஒரு சில்வர் கலர் மெட்டல் மாதிரி இருக்கும், ரெண்டு லீடு வரும் அதுல. கிளியர்? ஸோ அந்த ரெண்டு லீடை வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா இன்டர்னலா எனக்கு என்ன ஆயிடும்? கிளாக் பல்ஸ் ஜென்ரேட் ஆயிடும் மைக்ரோ ப்ராசஸர். கரெக்ட்? ஸோ பவர் சோர்ஸ் அண்ட் கிளாக் இந்த பக்கம். கரெக்டா? இந்த பக்கம் உள்ளது என்னது? அட்ரஸ் பஸ், டேட்டா பஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் சிக்னல், குரூப் ஆஃப் கண்ட்ரோல் சிக்னல் ஆர் கண்ட்ரோல் பஸ்ன்னு சொல்லலாம். பஸ்னா ஒன்றும் கிடையாது, குரூப் ஆஃப் சிக்னல். கரெக்டா? ஃபைன். Then apart from that we are having two arrows. நல்லா கவனிங்க, வெளியில இருந்து உள்ள வருது external request. கரெக்டா? Say for example processor is doing some work. Okay, அந்த டைம்ல I am pressing some key. It has to be informed to the processor. சரி, நல்லா கவனிக்கணும்பா. processor ஒரு வேலையை பண்ணிட்டு இருக்கு. கரெக்டா? At the time a request from an external device is coming. அதுதான் நான் என்ன சொல்றேன்? external request னு சொல்றோம். This we call it as interrupt. இது பேர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா interrupt அப்படின்னு சொல்றோம். External request from any outside device we call it as interrupt அப்படின்னு சொல்றோம். Clear? இந்த interrupt வந்துச்சுன்னா processor என்ன பண்ணணும்? இப்ப பண்ணிட்டு இருக்க வேலை ரொம்ப முக்கியமானதா இருந்தால் என்ன பண்ணணும்? It should not acknowledge. Once it completes the very important task carried out currently going on, it will acknowledge. Okay, now I am ready to do your work. Then the communication takes place between the device and CPU. Are you able to understand what I am saying? See, now I am providing a lecture. Okay, in the course பத்தி நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்? டீச் பண்ணிட்டு இருக்கோம். We are learning. Correct? So learning is a main process. Correct? If somebody unmute and speak anything, what I will do? யாராவது unmute பண்ணிட்டு பேசினா நான் என்ன பண்ணுவேன்? Simply I will concentrate on them. Suppose நான் ஒரு முக்கியமான டாபிக் எடுத்துட்டு இருக்கேன். ஓகே, ரெகுலர் கிளாஸ் நடக்கிறப்ப முக்கியமான டாபிக் நான் எடுத்துட்டு இருக்கேன். யூ ஜஸ்ட் கன்சிடர் தி இன் பர்சன் கிளாஸ். நம்ம காலேஜ் வந்து கிளாஸ் ரூம் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இஃப் சம் சர்க்குலர் இஸ் கம்மிங், நான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன், நீங்களும் கவனிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா we may not address that person. Correct? Yes or no? After I have completed the main operation or important task, I will respond to the request. Is it clear or not? The meaning enna sir? Those device which want to perform some operation, okay, that has to be done by the CPU. Abdina, it has to send a request. The request acknowledge another enna agum? Both the device and CPU can communicate. Till that the device has to wait. Clear? So idu velila ulla blocks ellame ivladha. Power supply, clock input. Okay, then we are having data bus or carrying out data from CPU to outside world, from outside world to CPU, then address bus to address the memory location and the input output device, then control signals. Clear? Fine. Now internal blocks enna irukku? Can you people type it in the chat? Internally what are the things you can see? Internal enna nalla irukku? The block diagram la what are the components you are seeing? இது மைக்ரோ ப்ராசஸர்னு சொல்லியாச்சு, சிபியூன்னு சொல்லியாச்சு. அப்ப கண்டிப்பா மூணு விஷயம் இருக்கணும். என்னென்ன? What are the three important things must present? See, am I audible? See, ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்குப்பா. See, மைக்ரோ ப்ராசஸர் பொறுத்த வரைக்கும் it's a theory course, full and full technical concept we are going to learn. Okay, by applying some of the fundamental digital concept,
You can understand the operation of a microprocessor. Okay, later part of the class la programming la panna porom. Clear? So the programming la எனக்கு நல்லா புரியணும். Okay, interesting ah na பண்ணனும் அப்படினா theory part you have to listen. Okay, kindly interact. Internal என்னென்ன blocks இருக்கு at least அத பார்த்தாவது டைப் பண்ணலாமே. Yes, ALU register array timing and control unit. Very good. இதுல பாத்தீங்கன்னா accumulator னு இருக்கு கரெக்ட்டா. It is one register, one of the register in the register array. Okay, flag register னு இருக்கு. It is another register. Okay, so the register array ல இருந்து ரெண்டு register மட்டும் நான் தனியா எடுத்து இருக்கேன். என்னன்னா accumulator, flag. Okay, so these things are, wait a minute, these things accumulator, flag, memory pointer register, இது எல்லாமே வந்து register array இதுக்குள்ள தான் இருக்கும். For understanding the operation, it is drawn separately. இது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக we have drawn separately. Actually என்னென்ன இருக்கு, register array குள்ள தான் எல்லா ரெஜிஸ்டர்ஸுமே இருக்கும். Fine. Okay, next ALU இருக்குங்க கரெக்ட்டா. we are having ALU here. So ALU இருக்கு, register array இருக்கு, then we have timing and control unit இருக்கு. Correct? The control signal எங்க இருந்து வருது? Can you people type it in the chat? Wait a minute, full screen பண்ணிக்கலாம். I hope now it will be visible. Sorry. See, here you are having register array. Correct? Here you will be having ALU. Here you will be having timing and control unit. Carefully look. The control signal எங்க இருந்து வருது? From where the control signals are coming outside or getting inside? எங்க இருந்து வருதுப்பா control signalலாம்? Who will be going to generate the control signals? Timing and control signal from the timing and control unit only. Correct or not? இந்த டைமிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் யூனிட்ல இருந்து நிறைய சிக்னல்ஸ் வெளியில வருது, ஒரு சில சிக்னல்ஸ் உள்ள போகும். கரெக்டா? சோ அதனால தான் பை டைரக்ஷனல் ஏரோ போட்டுருக்கோம். பை டைரக்ஷனல் ஏரோ போட்ட மீனிங் என்ன? both way of communication is possible. Clear? So this timing and control unit is responsible for generating the timing and control signals. Okay, fine. Okay, இந்த data bus எங்க கனெக்ட் ஆயிருக்கு பாருங்க. This data bus and address bus எங்க கனெக்ட் ஆயிருக்கு பாருங்க. Where it is getting connected? See, ஏதாவது டைப் பண்ணுங்கடா தம்பி. Are you able to see the presentation? Or else I will call upon names. Names கூப்பிட்டா தான் நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன். Wait a minute, I will call. Okay, 19L 254 Vigneshwar. கரெக்டா கூப்பிட்டோன்னே வெளில போயிட்டான். 19L 249 Swayambarasan, kindly respond. 19L 249 Swayambarasan, kindly respond. No response. Adin ma'am note பண்ணி வச்சுக்கோங்க மேம். என்ன மேம் chatல போட்டுருக்காரா? chatல போட்டுருக்காரா? இருங்க பார்க்கலாம். See, you can unmute and speak. Swayambarasan, you can unmute and speak. Okay. Swayambarasan, sir, I can't speak, sir. Why Swayambarasan? Mic issue. Okay. சரி, fine. Chatல டைப் பண்ணலாம். Okay. Chatல டைப் பண்ணலாம். Where the data bus and address bus are connected in the internal circuit. Internal எது கூட அது கனெக்ட் ஆயிருக்கு? Kindly type it in the chat. Data bus is connected to where? இந்த பிக்சர்ல டேட்டா பஸ் எதோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு? Swayambarasan. See, without you people answering,
we don't know how we are getting the session lively. See, if you respond well, if you do well, we will also work more. நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு சொல்லி தரதுக்கு ரெடியா இருக்கிறோம். கிளியர்? ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல அப்படின்னா நோ யூஸ். Okay, can anybody unmute and tell interested person from A class? Anybody? Sir, internal bus. Yes, internal bus. Okay, so this data bus is connected to the internal bus. So in between la namakku inge oru register irukum. Okay, no worry about it. So the data bus is directly connected to the internal bus. What about the address bus? This address bus is also connected to the internal bus through memory pointer register. Okay, through memory pointer register. So the technical words வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க. memory pointer register அப்படினா மீனிங் என்ன? This register is going to have some address. 16 bit address இருக்க போகுது. இந்த ரெஜிஸ்டர்ல எனக்கு என்ன இருக்கும்? Group of registers will be there. அதுல 16 bit address இருக்க போகுது. Correct? Why 16 bit? As it is memory pointer. Memory எப்படின்னா மீனிங் என்ன சொல்லியிருக்கோம்? ஒரு மெமரியை நான் அட்ரஸ் பண்ணணும்னா 16 பிட் அட்ரஸ் வேணும். கரெக்டா? அப்ப அந்த 16 பிட் அட்ரஸ் எங்க இருக்கணும்? பாயிண்டர். பாயிண்டர் மீன்ஸ் இட் இஸ் பாயிண்டிங் த மெமரி. கிளியர்? ஸோ 16 பிட் ரெஜிஸ்டர். கரெக்ட்? இட் இஸ் கனெக்டட் த்ரூ அ இன்டர்னல் பஸ் ஆஃப் 8 பிட். இந்த இன்டர்னல் பஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எத்தனை பிட் இருக்கு? 8 பிட் தான் இருக்கும். அப்ப என்னோட கேள்வி வரலாம், எப்படி சார் 8 பிட் பஸ் கூட 16 பிட் ரெஜிஸ்டர் எப்படி இன்டர்ஃபேஸ் ஆயிருக்கு? தட் we will see later. அது அப்புறம் பார்க்கலாம் எப்படி. கிளியர்? as of now மெமரி பாயிண்டர் ரெஜிஸ்டர்ல எத்தனை பிட் வேல்யூ ஸ்டோர் ஆயிருக்கும்? ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்கும். all the registers are 16 bit. clear? so it is going to have a address. so அதுல எந்த டவுட்டுமே வேண்டாம். fine. now sequence of operation பார்க்கலாமா? now I am going to consider I am having a memory here. I'm having a memory here. So இங்க எனக்கு memory இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ. Fine. In this particular location, say for example இத நான் என்ன எடுத்துக்கலாம்? இந்த particular memory location நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படி பாத்தீங்கன்னா வெளியில எடுத்துக்கலாமா? Sorry. Wait a minute. Okay, I will take some memory location. Random memory location. The memory location I say for example this memory location is 8100H. Now 16 bit address எப்படி வரும் நீங்க assume பண்ணிக்கோங்க. 10000001 00000000 16 bit address. இங்க எனக்கு என்ன இருக்க போகுது? some content will be there. xx னு வெச்சுக்கிறேன். இது வந்து கண்டிப்பா 8 bit. please understand what I am saying. each memory location can carry only 1 byte. 8 bit தான் இருக்கும். கரெக்ட்டா? அந்த memory locationோட விலாசம் அட்ரஸ் தான் என்னது? 16 bit. ரெண்டுத்தையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க கூடாது. address is used to select the memory location. select பண்ணா அங்க இருந்து வரக்கூடியது என்னது? 8 bit information. கரெக்ட்டா? fine. first எடுத்தோனே என்னோட memory pointer register இதுல I am going to have the address 8100 இங்க இருக்க போகுது. 8100 னு இங்க இருக்கும். ஓகேங்களா? இந்த 8100 address bus வழியா இங்க வந்து this memory is getting selected. the memory select ஆயிடுச்சு. கரெக்ட்டா? from this memory location through the data bus. the data bus மூலமா என்ன உள்ள போகுது? அந்த xx ன்ற வேல்யூ போகுது. where it will go? if it is a program, from here it will go to instruction decoder. இங்க வந்துரும். clear? are you able to understand what I am saying? see sequence of operation புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. where the operation starts? from the memory pointer register. memory pointer register is going to have the address. ஒரு clock pulse வரப்ப எனக்கு என்ன ஆகும்? இந்த address send ஆகும். கரெக்ட்டா? இந்த address send ஆயிடுச்சுல, உடனே இங்க இருந்து டேட்டா வந்துருமா? இன்ஃபர்மேஷன் வந்துருமா? ப்ரோக்ராம் வந்துருமா? நோ. from this control signal, one of the signal we call it as read signal. rd bar அப்படின ஒரு சிக்னல் இருக்கு. rd bar. இந்த சிக்னல் வந்து நார்மலா ஹைல இருக்கும்.
once address வந்ததுக்கு அப்புறம் it become low. அப்ப என்ன ஆகும்? From this location this data is getting readed by the CPU. எங்க போய் ஸ்டோர் ஆகுது? If it is an instruction, instruction decoder க்கு போகும். This is the first sequence. Okay, say for example நான் ஒரு இது எழுதியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். move a, b அப்படின்னு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு. move a, b. இந்த பர்டிகுலர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட ஆப்கோட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 47 சொல்லுவோம். இந்த ஆபரேஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணோம்னா இதுக்கு ஒரு 8-bit கோட் இருக்கு. அது பேர் என்ன சொல்லுவோம்? ஆப் கோட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்ப இந்த லொகேஷன்ல என்ன இருக்கும் நமக்கு? இந்த xxன்ற இடத்துல ஆக்சுவலா என்ன இருக்குது? இந்த கோட் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். அப்ப இங்க என்ன இருக்கும்? 47 இருக்கும். 47 in the sense 0100 011. I think b, a, not a, b. It is b, a. b, a. இந்த 47 நான் கமாண்ட் கொடுத்தேன்னா 47 இந்த மெமரியில ஸ்டோர் பண்ணியிருந்தேன். 8-bit வேல்யூ 0100 011 ஸ்டோர் பண்ணியிருந்தா இந்த 47 ப்ரோக்ராம் கோடு எங்க போகும்? இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு உண்டான கோடு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டீகோடருக்கு போகும். ஆஃப்டர் டீகோடிங் நல்லா கவனிங்க. ஃபர்ஸ்ட் இட் ஹாஸ் டு அட்ரஸ் த மெமரி. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் இட் ஹாஸ் டு அட்ரஸ் த மெமரி. செகண்ட் இட் ஹாஸ் டு ஜெனரேட் தி சிக்னல் டு ரீட் ஆர் ரைட் த கண்டென்ட். ஸோ இப்போ நான் ப்ரோக்ராம் ரீட் பண்ணாதான் என்ன பண்ணணும்னு தெரியும். கரெக்டா? ப்ரோக்ராம் எங்க ஸ்டோர் ஆயிருக்கு? மெமரியில ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. ஃப்ரம் த மெமரி இட் இஸ் ரீடிங் த கோடு. அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லைன் 47H இதுக்கு மீனிங் என்னன்னா மூவ் b, a அப்படின்னா a ரெஜிஸ்டர்னு ஒன்று இருக்கும். அதுல இருந்து b ரெஜிஸ்டருக்கு டேட்டாவை மூவ் பண்ண சொல்ல போறோம். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அக்குமுலேட்டர் இங்க இருக்கு a ரெஜிஸ்டர். இந்த ரெஜிஸ்டர் அறையில ஒரு ரெஜிஸ்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். இது b ரெஜிஸ்டர்னு வச்சுக்கலாம். கரெக்ட்டுங்களா? இப்போ என்ன ஆகும் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் I will say from the beginning 8100 send from the memory pointer register to the memory through address bus. This memory got selected. Correct? From this memory I have to get the code inside. So read bar generate ஆகுது. So this 47 is getting into the instruction decoder. So first address send பண்ணனும். Next read பண்ணனும். read பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணனும்? It has to be get into the instruction decoder. If it is an instruction இருந்தால் instruction decoder க்கு வந்துரும். decoder-ஓட purpose என்ன? இங்க நான் ஸ்டோர் பண்ணிருக்க இந்த 47ன்றது an encoded information. இந்த பர்టిక్యులர் பேட்டர்னை ரீட் பண்ணா A ரெஜிஸ்டர்ல உள்ள டேட்டாவை B ரெஜிஸ்டருக்கு மூவ் பண்ணனும்னு எப்ப தெரியும்? ஆஃப்டர் டீகோடிங். இந்த டீகோடிங் நடத்துறது யாரு? டைமிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் யூனிட். ஆஃப்டர் திஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கெட் டீகோடட், டைமிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் யூனிட் என்ன பண்ணும்? It will generate some signal to do the operation. What is the operation? From A, the content should be moved to B. Say for example, accumulatorல 20 அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். 8-bit data 20H இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். இந்த கண்டென்ட் என்ன ஆகும்? இன்டர்னல் பஸ் மூலமா ரெஜிஸ்டர் அரேல உள்ள B ரெஜிஸ்டர்ல போய் ஸ்டோர் ஆயிடும். That's it. This is a sequence of operation. Are you able to understand what I am saying? Yes or no? இந்த போர்ஷன் புரிஞ்சுதா புரியலையா? See, மெமரியில ப்ரோக்ராம் எழுதி வச்சாச்சு. கரெக்டா? அந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணணும்னா கம்ப்யூட்டர் என்ன பண்ணணும்? 1 by 1 கோடை உள்ள எடுத்துட்டு போய் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். கரெக்டா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும்? மெமரி பாயிண்டர் ரெஜிஸ்டர்ல இருந்து அட்ரஸ் போகும். அட்ரஸ் பண்ணியாச்சு கோடோட மெமரி லொகேஷன். ஃப்ரம் தேர் ஐ ஹாவ் டு கெட் த கோட் இன்சைட். அதுக்கு ரீட் சிக்னல் ஜென்ரேட் பண்ணியாச்சு. ஃபைன். ரீட் சிக்னல் ஜென்ரேட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகுது? தி செலக்டட் மெமரி லொகேஷன் அதுல உள்ள கோடு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டீகோடருக்கு வந்து ஸ்டோர் ஆயிடும். ஃபைன். After decoding, the processor will generate, the CPU will generate the corresponding signal to do the task. A ல இருந்து B க்கு டேட்டாவை மூவ் பண்ணும். A ல என்ன டேட்டா இருந்துச்சு? 20. அது எப்படி மூவ் ஆகுது? B க்கு வந்து மூவ் ஆகுது through the internal bus. Clear? This is one sequence of operation. This is one sequence of operation. Are you able to understand or not? Kindly type it in the chat. ஒரு ப்ராசஸர் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும்? மெமரியில ஸ்டோர் ஆயிருக்க ப்ரோக்ராமை எடுத்து ரன் பண்ணும். கரெக்டுங்களா? ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் எந்த அட்ரஸ்ல இருக்குன்னு யாரு பாயிண்ட் பண்ணுவா? மெமரி பாயிண்டர் ரெஜிஸ்டர். அதை எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு என்ன சிக்னல் யூஸ் பண்றோம்? கண்ட்ரோல் சிக்னல்.
Read bar is one type of control signal. After getting the particular code into the CPU, instruction decoder la poi decode agudhu. After decoding, it will generate the signal to perform the operation to transfer the data from A register to B register. அப்ப A ல இருந்த 20 ன்ற டேட்டா B க்கு காப்பி ஆயிடும். B ரெஜிஸ்டர்ல என்ன இருக்கும் வேல்யூ இப்ப 20H ன்னு இருக்கும். This is a sequence of operation takes place in the CPU or a microprocessor. Is it clear or not? Kindly type it in the chat. எதுவுமே டைப் பண்ணலன்னா புரிஞ்சதுன்னு தான் நான் எடுத்துக்க முடியும். Then I will ask some question to anyone. கேட்கலாமா? ஃபைன். இப்போ A கிளாஸ்ல யாரையாவது ஒரு கேள்வி கேட்கலாம். See, without you people interacting, கிளாஸ் கண்டிப்பா லைவா போகாது. அதை நான் தெளிவா சொல்லிடுறேன். ஓகே, சரி, A கிளாஸ்ல யாராவது ஒருத்தவங்களை கூப்பிடலாம். ஓகே, மை ஃபேவரட் கிரிக்கெட் பிளேயர் ராகுல் டிராவிட் இருக்காரு, சரிங்களா? 19L 238 B கிளாஸ் நினைக்கிறவரு. 19L 238 ராகுல் டிராவிட். ராகுல் டிராவிட், கேன் யூ ஹியர் மீ? சாட்லயும் டைப் பண்ணல, அன்மியூட் பண்ணியும் பேசல, அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ்ல இல்லைன்னு தான் அர்த்தம். அர்லின் மேம், ஒரு ராகுல் டிராவிடுக்கு நம்ம வந்து ஆப்ஷன் மார்க் பண்ணிக்கலாம். இருக்கிறீங்களா ராகுல் டிராவிட்? சார் எஸ் சார். கைண்ட்லி ரெஸ்பாண்ட். இல்ல சார், கொஞ்சம் டவர் வீக் ஆயிடுச்சு சார். Okay, whether you have understand the sequence of operation I have explained now. Yes sir, கொஞ்சம் புரியுது. Okay, again I repeat you, the memory pointer register holds the address from where the code has to be taken or from where the data has to be taken. Okay, if it is a code, address ஆனதுக்கு அப்புறம் எனக்கு எங்க போகும்? It will go to the instruction decoder. Once the instruction getting decoded, the timing and control unit will generate the necessary signal. Clear? So the timing and control unit automatically என்ன பண்ணும்? Next memory point பண்ண வச்சிரும். So இப்போ memory pointerல 8100 இருந்துச்சுன்னா அடுத்து என்ன வரும்? 8101 வந்துரும். Clear? So it will point to the next memory. So next memoryல என்ன code இருக்கோ it will be getting into the CPU. Like that it is keep on executing the program. So நீங்க பவர் ஆன் பண்ண உடனே இனிஷியல் அட்ரஸ் வந்து 0000 இருக்கும். 0000H. That means all 16 bits are 0 upon reset. Okay, so from the memory only it will start executing the program. For example, here I have taken 8100. Clear? Okay sir, இப்போ அடுத்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிடுறேன். Suppose now we are going to consider this as eraser option. Wait a minute. Not able to erase it. Okay, permanent store ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Fine. Okay, suppose if I have to add two data, okay, from two register, obviously one data must be in accumulator. Later class la paakalam. Fine. From the register array I have told you B register. When the ரெண்டு டேட்டாவும் ஆட் ஆகணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா add B. This and all later class we will teach you. Okay, we are having an instruction add B. Say for example அது 8101ல இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். அதோட ஆப் கோட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆபரேஷன் கோட் இஸ் 80H. So 80H னா பிட் வைஸ் எப்படி எழுதுவோம்? 1 0 0 0 0 0 0 0. Okay, so first 8100 இருந்துச்சு memory pointer registerல. Now it become 8101. Fine. So it will send the address 8101. So now this memory will get selected. Which one? 8101. Read signal will come. Okay, so this particular 8-bit pattern is going to the instruction decoder again. Okay, now what is the meaning for this 80? இப்போ 18ன்றதுக்கு மீனிங் என்னப்பா? add B அப்படின்னு சொன்னோம். add B னா மீனிங் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா
A register plus B register add ஆயிட்டு A register ல store ஆகும். That is the meaning. How it will take place? So from this memory, this particular program code is getting copied to instruction decoder. After decoding, this timing and control unit generates some signal, so that from B register one data, okay, is coming to the ALU, the other data is coming from accumulator. Both will be getting in the ALU. ALU la enna irukum? Adder circuit will be there. So after performing this ALU operation, the result will be stored back to the accumulator register itself. Say for example, A la 20 irukku sollirno, B liyum 20, appo result enna varum? 40H. Correctங்களா? நல்லா கவனிக்கணும். From A, one data is coming to the ALU. From B, another data is coming. Okay. After this getting processed in the ALU, the result 40 is getting back stored into the accumulator through the internal bus. In the bus மூலமா தான் போய் store ஆகும். Clear? Based upon the result, you will be having a flag register. It is also a register holds the status of the information. Clear? Now ALU operation perform பண்ணனா, whether the result is 0 or whether the result is negative, whether the result is even parity or odd parity, all the status of the result will be stored in the flag register. Whether I got carry or not, every information carried out in the ALU affect the status of the flag register. Okay, so that's all about this functional block diagram. Can you people understand this? The functional block diagram ellarkume purinjudappa? Any doubts? Any doubts? No. Okay, fine. Wait a minute. Okay, fine. Okay, see, in the memory will be having the program. The program will be addressed by the address bus. After address the particular memory location, this control signal will generate read bar signal. So that information is getting, the program code is getting inside to the instruction decoder. After decoding, it will do the appropriate action. Clear? So like this only the CPU works. Clear? If your command involves some arithmetic and logical operation, definitely it will be carried in the ALU. That's all. Is it clear? Is the explanation is clear or not? Kindly type it in the chat so that I can know. Yes, clear. Okay, fine. Okay, actually by 3:30 we have to start the lab session. Okay, without knowing the registers available in the 8085 microprocessor, we may not understand what I am saying. Okay, so regarding your lab session today, we are going to continue to registers. So enna registers la namakku 8085 microprocessor la irukku detail ah padikalam. Okay, from next lab onwards we will do experiment. Okay, so before that we will revise all those things. So what are the essential blocks of a processor? Kindly type it in the chat. Yes, ALU, then register array, timing and control unit. Very good. Okay, next question. State the task of a generic microprocessor. Or microprocessor அப்படினு சொன்னா it will perform 3 tasks. What are they? 3 tasks சொன்னா ஞாபகம் இருக்குங்களா? Yes, data transfer. Very good. So data transfer between register and memory or IO devices. Next. Yes, very good. Arithmetic and logic operation. It performs arithmetic and logic operation. Okay. Then next.
decision making. Okay, program flow via decision makings through simple decision making. Okay, fine. Next question. What is the size of CPU available in 8085 microprocessor? 8085 microprocessor oda size enna? 8 bit. Okay, fine. Next, why microprocessor is called a CPU on a chip? Why microprocessor is called a CPU on a chip? Because in a single chip, all the essential components of CPU are incorporated. Okay, microprocessor has all basic blocks of a CPU. Correct? Fine. Next, why microcontroller is called a system on a chip? So microcontroller la என்னென்னலாம் இருக்குன்னு சொன்னோம்? CPU, then CPU core இருக்குன்னு சொன்னோம், then memory, very good, then input output devices and peripherals. Thank you. Okay, IO and memory. Fine. So now we will go with the registers. So 8085 microprocessor la enna registers irukkudu? What about the size of the register? What about the specific purpose of the register? Okay, that we will know in this today's lab session. Okay, so இன்னைக்கு theory session அப்படியே continue பண்ணியாச்சு. The reason is, without knowing what are all the registers present in the 8085, we cannot continue the lab session. Okay, so what will be the basic element of a register? Already you studied in the digital electronics. Basic element of a register enadhu pa? Flip-flop. Very good. Okay, I am very happy many of you are typing flip-flop. Okay, it's the correct answer. So flip-flops and latches. Fine. So it's a single bit storage element. So for 8085 microprocessor la, we are having 8 bit register. What it mean? Each register must have how many number of flip-flops? 8085 la 8 bit registers irukku na solran, nariya 8 bit registers irukku. So it must have 8 flip-flops. If it is a 16 bit register, how many flip-flops will be there? Yes, very good, 16. Fine. So a simple D flip-flop எப்படி work ஆகும் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். Fine. So data நம்ம வச்சிட்டு clock கொடுத்தோம்னா நமக்கு என்ன ஆகும்? Whatever the data we are keeping will be available at the output and it will get stored in the flip-flop அப்படினு படிச்சிருக்கோம். Clear? Are you able to understand? So இப்ப clock pulse அப்படின்றது எதுக்கு முக்கியம் புரிஞ்சுதா இப்ப? Why we have to provide clock input to the CPU? Internal நம்ம யூஸ் பண்ற எல்லா காம்போனன்ட்டும் CPU ல என்ன இருக்குது? Sequential circuits தான். கரெக்ட்டா? Microprocessor is a sequential machine, so definitely it requires clock input. எப்படி பவர் வந்து எல்லா காம்போனன்ட்டுக்கும் முக்கியமோ, எலக்ட்ரானிக் காம்போனன்ட்டுக்கும் முக்கியமோ, similarly sequential device எல்லாத்துக்குமே எனக்கு என்ன வேணும்? Clock input is mandatory. Fine. Next, so ஒரு 4 bit register எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படினு பார்க்கறோம். Fine. நல்லா கவனிங்க. So இங்க நமக்கு actually 85 ல உள்ளது 8 bit register. Okay, space constraint நால இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம்? 4 bit register constraint பண்ணிருக்கோம். Correct? நல்லா கவனிங்க. From this particular register I have to get the data out. அப்படினா மீனிங் என்ன? Read operation. நல்லா கவனிக்கணும். We'll maximize this. From the, say for example 1011 இருக்குன்னு வெச்சுக்கலாம். previous 1011 இருக்கு. From this I have to read the content. So what I have to do? First I have to select all the flip-flops. கரெக்ட்டுங்களா? Correct? So அப்ப கண்டிப்பா இதுல என்ன இருக்கும்? enable signals will be there. Okay, so நீங்க memory send பண்றீங்களே address, from that, see when the program is getting executed, A register B register it will get selected. Okay, after it got selected you will be having a clock input. நல்லா கவனிங்கப்பா. read bar அப்படினு சொன்னோம். கரெக்ட்டுங்களா? RD bar அப்படினு சொன்னோம். இங்க வந்து logic 1 இருந்துச்சுன்னா எனக்கு என்ன ஆகும்? This output is coming here. Correct? So இந்த AND gate வழியா நமக்கு என்ன ஆகுது? All the bits are ANDed with the read pin. Clear? read bar அப்படினா மீனிங் என்ன? இங்க ஒரு NOT gate இருந்திருக்கும். கரெக்ட்டுங்களா? So இப்ப நான் 0 பண்ணா எனக்கு என்ன வரும்? Here I will be getting 1. So whatever the data we are having, it will be coming out. Clear? இது RD bar னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். So only it will be appropriate for our concept. So இது RD bar னு எடுத்துக்கலாம். Clear?
to read the information available in the register, நமக்கு என்ன வரணும்? Internally read signal must be generated. Okay, so 0 அப்படினா மீனிங் என்ன? இங்க என்ன இருக்கோ flip flopல என்ன இருக்கோ அது வெளியில வரும். That is out from the flip flop. That is read operation. From this register we are getting the data out. Correct? Next, write operation அப்படினு பார்க்கறப்ப the same thing. I want to write something into the flip flop. Okay, into the register. 4-bit register na or value write pannu appadina what I have to do? How to make this as இங்கேயும் W bar அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிக்னல் இருக்கு. Fine. I am sorry for this. Read bar, write barல எக்ஸ்டர்னலா ஜெனரேட் ஆகக்கூடிய சிக்னல் உள்ள வந்து read write அப்படின்னு சிக்னல்ஸ் இருக்கிறத அஸ்யூம் பண்ணிக்கலாம். Fine. That means இந்த பின் நான் 1 பண்ணா மீனிங் என்ன? இந்த ரைட் கிளாக் எப்போ எனேபிள் ஆகும்? If this register has to be written with some value, this become 1. அந்த டைம்ல எனக்கு இங்க என்ன டேட்டா இருக்கோ அது உள்ள போய் ஸ்டோர் ஆயிடும். 1001. Correct? So this is the operation of a register. Already you know about it. Similarly here in 8085 we are having 8-bit register. Clear? All the registers are 8-bit. Okay. Few 16-bit registers are available. We will see what are they. So in general, registers அப்படின்னு சொன்னா என்ன சொன்னோம்? Group of flip flops used to store data bits. Okay, which can be either data or address. ரெண்டுமே இருக்கலாம். Fine. So registers are the storage element inside the processor. Note this word, inside the processor. Note this word, it's very, very important. Memory, what about the memory? What about the memory locations? Whether it is inside the CPU or outside the CPU? Kindly type it in the chat. Whether the memory locations are inside or outside? Yes, it is outside. What about the registers? It is inside the processor. That means registers are accessible. The CPU access the registers in a faster manner. In no time, the data present in the register can be accessed by the CPU. Suppose if it is in the memory, how it can be accessed by the CPU? கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் நான் சொன்னேன். என்னோட இன்ஃபர்மேஷன் மெமரியில இருந்தா என்ன ப்ராசஸ் நடக்கணும்? The memory has to be addressed. Control signal has to be generated. Then it has to be get into the CPU. Whether it is slow process or faster process. Whether it is slow process or faster process. மெமரியில இருந்து ஒரு டேட்டாவை CPU குள்ள கொண்டு வரணும்னா ஃபாஸ்டா நடக்குமா இல்ல ஸ்லோவா இருக்குமா? First address அனுப்பணும். கரெக்ட்டா அடுத்து என்ன பண்ணணும்? Signal, control signal has to be generated. Then only it will come to the CPU. But this registers are the storage element inside the processor. That means it are accessed by the CPU in a faster manner. When compared to the memory, it can be accessed in no time. Are you able to understand? The material used to design the registers are similar to your processor. That means it will be faster accessible. Whereas memory locations la relative to your register, it is slower. Fine. So these registers are used to store address or data information that can be used when an operation is going in the CPU. CPU lo or operation நடக்கிறப்ப அந்த ஆபரேஷனுக்கு உண்டான டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்றதுக்கோ இல்ல அட்ரஸை ஸ்டோர் பண்றதுக்கோ this registers are used. Clear? So in 8085 this is the programming model. The particular diagram இருக்கு இல்லையா, this we call it as programming model of 8085 microprocessor. Here you can see என்னென்ன ரெஜிஸ்டர்ஸ்லாம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். என்னென்ன ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்கு பாருங்க. accumulator register, it can also be called as A register. மித்த ரெஜிஸ்டர் மாதிரி இதை நான் என்ன பண்ணலாம்? Simply I can say it as A register. Okay, then we have B register, C register, D register, E register, H, L. Correct? So this we call it as flag register, F register. Okay, so totally we are having 8-bit register: accumulator, B register, C register, D, E, H, L, flag. All these registers are 8-bit. நீங்க பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா பார்க்கலாம், பிராக்கெட்ல மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க size of the register. It's mentioned in all. So totally we are having
8 8-bit registers. These registers are accessible by the programmer. That's why it is called as programming model of 8085 microprocessor. நான் என்னோட 8085 microprocessor assembly language யூஸ் பண்ணி ப்ரோக்ராம் பண்ண போறோம் அப்படின்னா you must know about this register. The registersலாம் பத்தி தெரிஞ்சிருந்தா மட்டும்தான் you can write assembly language program, otherwise you cannot write. That's why இன்னைக்கு lab session வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Clear? So from next week onwards we will be having lab session. So 1 hour 15 minutes theory session முடிச்சிட்டு we will go with 1 hour theory session முடிச்சிட்டு 1 hour we will go with the lab session from next lab onwards. Fine? So continuously theory கவனிக்கிறது கஷ்டம், I can understand, but today's scenario இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால we are continuing. Okay? So totally we are having 8 8-bit register which are accumulator register, BC, DE, HL and the flag register. A register க்கு மட்டும் தான் accumulator னு பேர் இருக்கு, F க்கு flag register னு இருக்கு. Other registers க்கு there is no naming. Okay, simply BC, DE, HL, that's all. Okay, clear? Then we will be having two 16-bit registers. You can see stack pointer register, program counter register. இத நான் என்ன சொல்லலாம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா SP அப்படினு சொல்லலாம், stack pointer register அப்படினு சொல்லலாம். இத நான் என்ன சொல்லலாம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா PC அப்படினு சொல்லலாம், program counter register. Memory pointer னு படிச்சோம், ஞாபகம் இருக்கா? Block diagram பார்க்கறப்ப we have told about memory pointer register. Okay, this two registers is always going to have a 16-bit value. So this two registers are 16-bit in 8085 microprocessor. 8085 la we are having two 16-bit registers which are used as memory pointer register. One is stack pointer, the other one is program counter. So total இது வரைக்கும் எத்தனை registers இருக்குப்பா? Intel 8085 microprocessor programmer accessible register அப்படினு சொன்னோம்னா எத்தனை registers இருக்கு? Totally we are having how many registers? Just count it off. 8 8-bit register and 2 16-bit register. Total எத்தனை registers இருக்கு? See, kindly type it in the chat. See, by this slide we will stop the session. Time is around 4. Okay, by this time we will wind up the session. Kindly respond. Are you typing in the chat? I am not able to see it. Wait a minute. No, nobody is typing. Sir, A section room la type பண்றாங்க sir. Okay, B section la யாருமே type பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன். B and C class, kindly respond. Am I audible? Yes, Chopra typed. Only Chopra alone typed 10 register. Just count பண்றதுக்கு என்னடா பிரச்சனை உங்களுக்கு? Totally 8 8-bit register இருக்கு, 2 16-bit register இருக்கு. Totally we are having 10 register. Okay, kindly note one thing. Remember? Yes, now they are typing. See, note one point clearly. Memorize பண்ண தேவையில்லை. Stack pointer, program counter are 16-bit. அப்பனா கண்டிப்பா என்ன இருக்கணும் அதுல? Address தான் இருக்கணும். No need to memorize. Clear? Why stack pointer and program counter are 16-bit னு question கேட்டா என்ன எழுதணும்? As stack pointer and program counter are memory pointer register, they must be 16-bit. That is the correct answer. Okay, fine. So இதெல்லாம் 8-bit register. Clear? Accumulator, flag, BC, DE, HL, all other things are 8-bit register. Fine. The programming model la you can see one thing. The program counter la irundhu first இது வழியா address போகும், 16-bit address, 16 lines இருக்கும், இது வழியா address போயிடும். கரெக்ட்டா? From the memory, the address location ல இருந்து எனக்கு என்ன ஆகும்? 8-bit information உள்ள வரும். It may be a program code or data. எங்க வரும்? டேட்டாவா இருந்தா ரெஜிஸ்டருக்கு போயிடும். ஓகேங்களா? ஏதோ ஒரு ரெஜிஸ்டருக்கு போயிடும். Out of this register A, B, C, D, E, H, L இது எல்லாமே programming register. Okay, flag பொறுத்த வரைக்கும் during ALU operation automatically this content will be modified. Okay, so out of this 8 register A, B, C, D, E, H, L இதுல தான் நான் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ண முடியும். Flag register is having flag bits. Later we will discuss what is flag bit. Okay, so there we have 5 flags. அத பத்தி later பார்க்கலாம். So அதுல வந்து ALU operation நடந்தா மட்டும் தான் இது நமக்கு யூஸ் ஆக போகுது. கரெக்ட்டா? At that point of time only this flag contents will get changed. Okay, so டேட்டாவா இருந்தா எங்க போய்டும்? ரெஜிஸ்டருக்கு போய்டும், corresponding ரெஜிஸ்டருக்கு. ப்ரோக்ராமா இருந்தா எங்க வரும்? இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிகோடருக்கு வரும். Okay,
So that's all about the programming model of 8085 microprocessor. In the next class, we will discuss about the registers in detail. So 8085 microprocessor, we are having 8 8-bit register and 2 16-bit register. The 8-bit registers are accumulator B, C, D, E, H, L and the flag register. The 16-bit registers are stack pointer and program counter register. Okay. So here we will wind up the session. Okay, I'm going to stop the recording. The remaining we will discuss in the next session. Thank you.